da Sport TV, damos-lhe as boas-vindas à antestreia da nova vida do Manchester United. 921 dias depois de ter sido apontado como treinador, 𝗍𝗂𝗏 recebeu ordem de despejo numa assoalhada que tudo indica irá ter muito em breve Rúben Amorim como o protagonista, ator principal no Teatro dos Sonhos. Por agora é uma peça que está ainda em fase provisória, digamos que em espécie de ensaio geral, com 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, que será interinamente o treinador do Manchester United para este desafio da Taça da Liga Inglesa contra o Leicester City. Para este desafio, e as próximas horas nos dirão para quantos mais desafios 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, antiga figura, quase ao estatuto de lenda da equipa, pela frente. O Leicester City, que está no Teatro dos Sonhos, mas quer estragar a noite aos Diabos Vermelhos. O Leicester City, que esta época voltou a ser equipa de primeira, vive um dos momentos mais emocionais do calendário civil, desta altura de estar a assinalar 6 anos da morte de 𝗍𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, o antigo dono do clube, que faleceu na sequência de um acidente de helicóptero à saída do King Power Stadium. Entram as equipas no relvado Rui Amaro. Este é o Teatro dos Sonhos. Este pode muito bem ser um teatro com um pendor ainda mais português a partir dos próximos tempos. É assunto para irmos falando ao longo da emissão, pegando no que tem sido falado ao longo das últimas horas, lançando o que pode ser o futuro. Desde já chama a atenção para Bruno Fernandes estar como titular na equipa, assim como Diogo Dalot. Ricardo Pereira está no banco da equipa do Leicester. Bem-vindo, Rui. A cumprimentar Pedro, cumprimentar os nossos telespectadores. Sim, muito se vai falando do Manchester United, desde logo pela saída anunciada de Ten Hag. Eu diria que era quase uma inevitabilidade, não só devido aos resultados, mas também às exibições e, sobretudo, estamos a falar de uma marca mundial chamada Manchester United, um dos maiores clubes mais ricos do mundo, de panorama futebolístico, com um nível alto de exigência. E cá está, 𝗍𝗏𝗏𝗏𝗏 a puxar pelos seus adeptos, figura icónica no United, ponta de lança neerlandês, antigo ponta de lança, grande marcador de golos, de facto um ponta de lança absolutamente fantástico, que recebe esta oportunidade, como ele próprio disse, cheio de orgulho por ser o treinador interino, seja por poucos ou por muitos jogos. Foi claramente uma das grandes figuras do Manchester United enquanto jogador, e portanto tentar perceber o que é que o United vai aqui fazer num jogo difícil. As duas equipas estão próximas na tabela classificativa, vêm ambas de resultados negativos. O Leicester também perdeu em casa frente ao Forest, como sabe o United também perdeu, e portanto há aqui uma oportunidade. É uma Taça da Liga, uma competição. Vamos ver aqui o desenho. O Manchester United estima a realização que vai alinhar com 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 na baliza, Diogo Dalot à direita e Lisandro Martínez a preencher o corredor esquerdo, com Lindelof e Matthijs de Ligt de novo escolhidos para centrais, Casemiro e Manu Ugarte no meio campo, com Garnacho à esquerda, Rashford a partir do corredor direito, Bruno Fernandes e 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 como homens mais adiantados na equipa dos Red Devils. Algumas mexidas, Rui. Sim. Mantém-se a base do 4-2-3-1, vamos ver aqui o Leicester. Leicester com muitas mexidas. Danny Ward ocupa o lugar na baliza, depois James Justin e Luke Thomas nos corredores laterais. Conor Cody está como central ao lado de 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. No campo tem 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 e 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Bilal El Hanous no apoio a Jordan Ayew, e a partir dos corredores entram 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 e Casey McAteer. É quase uma revolução. Sim, é quase uma revolução, de facto. Claro que o Leicester acredita que pode surpreender, mas faz aqui inúmeras alterações. Há aqui jogadores que são titulares e que são extraordinariamente importantes para o Leicester, que não vão estar neste 11 inicial. O Manchester faz menos alterações, mantém o seu sistema tático baseado no seu 4-2-3-1, muda um bocadinho a relação do meio campo, com o Ugarte a casar com Casemiro no corredor central, o que não deixa de surpreender. Dois jogadores com características absolutamente semelhantes, e depois soltam os 4 jogadores da frente, o Garnacho, o Rashford, o Bruno Fernandes nas costas do Zirkzee. Será mais ou menos assim em relação ao Leicester, também muito próximo do 4-2-3-1. Vamos ver quantos jogos faz 𝗍𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, vamos ver se o Rúben Amorim enterra Manchester ou não. Isso são cenas para os próximos episódios. Tentar perceber de imediato qual é a resposta, ou se há aqui algum impacto com a saída de Ten Hag, o que é que o Manchester é capaz de fazer neste jogo. 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 vai ocupar o lugar na baliza na equipa que será esta noite orientada por 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, antigo Red Devils, 150 jogos, 95 golos, minha Nossa Senhora, 95 golos com a camisola dos Red Devils. Não
não há muitos jogadores com uma carteira assim. Sim, não há certamente. Para quem se lembra dele, era um grande avançado, fantástico avançado, uma capacidade de finalização muito acima da média. Ser grande jogador não é exatamente sinónimo de ser grande treinador, apesar do percurso interessante que já fez no PSV. O PSV não é um clube qualquer, não é uma equipa qualquer, ganhando títulos inclusivamente, e tem aqui esta oportunidade. É um homem da casa, naturalmente, seja por pouco ou por muito tempo, quer o melhor do seu Manchester neste capítulo 2.0, que vamos ver se nas próximas semanas não terá um capítulo 3.0. Já se joga em Old Trafford neste primeiro desafio do United era 𝗂𝗍𝗂𝗏, confirma-se Diogo Dalot à direita e Lisandro Martínez à esquerda. São os primeiros acordes deste desafio. O árbitro é Andy Manley, responsável pela equipa, por espiar a equipa de arbitragem. E está a posse de bola para o internacional português Diogo Dalot, a contar com o apoio de 𝗂𝗍𝗂𝗏 e Victor Lindelof no eixo defensivo. Guarda-redes 𝗂𝗍𝗂𝗏, é apenas a segunda partida que faz na presente temporada. Ele jogou no desafio anterior do United nesta competição contra o 𝗂𝗺𝗏, que acabou engoleada. Bola atrasada por 𝗂𝗂𝗏𝗏 para o seu guardião Danny Ward. Também não tem jogado muito porque o titular da equipa está este pressing do United a avançar com o 𝗁𝗏𝗏, precisamente a ajudar neste pressing. Já agora rapidamente, quem tem sido titular é o Mads Hermansen na baliza do Leicester. Foco total neste momento em 𝗂𝗏𝗏𝗏. Está lá escrito interim, quer dizer que é de forma interina o treinador principal. Ele treinou, como dizia o Rui, o 𝗱𝗶𝗄 Eindhoven e ganhou não só a taça dos Países Baixos, a Cup. Ganhou a taça dos Países Baixos, ganhou a supertaça, que é a 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Bola atrasada para Matthijs de Ligt. E é ele que coloca no guarda-redes 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, joga no limite da grande área, pressing subido da equipa do Leicester, mas sem ser eficaz, porque Casemiro recebeu, rodou e ainda tem a bola, só soltou agora para a desmarcação de Diogo Dalot à direita. O corte em dificuldade ainda assim da defesa do Leicester com a ajuda de Luke Thomas. Também não há propriamente uma surpresa. 𝗁𝗂𝗏 e 𝗂𝗏𝗏𝗏 vão fazer Rui, o trabalho do meio campo. A ajuda do 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 até começa à direita, ao contrário do que eu esperava. Sim, o 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 à esquerda. O Reed é um jogador muito rápido, pode ser por aí uma das armas do Leicester esta noite, e de facto os dois médios de equilíbrio, o 𝗁𝗏𝗏𝗏 e o 𝗁𝗂𝗏, dois bons jogadores. É verdade que nem sempre titulares. Tentar perceber o que é que o Leicester pode fazer. Volto a referir, se olharmos para a tabela classificativa, estão ali os dois coladinhos na tabela classificativa. O United, autêntica desilusão. O Leicester está a fazer o seu caminho depois de uma época fantástica com 𝗂𝗍𝗄 Maresca. Chegando à Premier, acabou por fazer algumas mudanças. Tem um plantel interessante. Se analisarmos o lado da qualidade e da quantidade, tem de facto jogadores interessantes. Está dentro daquilo que provavelmente programou, está a lutar por essa manutenção. Vamos ver se consegue esse desidrato. Não é fácil competir na Premier. Em relação ao United, eu diria que tem aqui um longo caminho pela frente. Começa exatamente por este jogo. Demarcação de Alejandro Garnacho, tentativa de Lisandro Martínez colocar a bola por cima de James Justin, que no entanto não largou o argentino. Garnacho junto à linha lateral, atrasou para Lisandro Martínez. Bruno Fernandes ao centro e a desmarcar-se já para uma posição mais adiantada. A bola retorna aos jogadores recuados da equipa do Manchester United. Cultura da posse de bola, Diogo Dalot a entregar a direita a Marcus Rashford. Tentou passar pelo adversário, Luke Thomas não lhe deu o mínimo espaço, entretanto 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 tentou chegar à bola, momento de ligeira atrapalhação de Diogo Dalot, bola recuperada pelos Foxes, despacham já o jogo para diante para Jordan Ayew, experiente avançado ganês, vai pressionar Victor Lindelof a tentar levar a bola dali para fora, e eis que conseguiu no duelo, fica ainda com a bola Jordan Ayew, e o 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 já levou um par de encontrões de adversários, mas ainda não perdeu o equilíbrio. Bilal El Khanous, e a bola é atrasada por Oliver Skipp. Já está o Boubacar Soumaré, foi campeão de França pelo Lille em... Quando é que foi? 2020. Sim, 2021, só pode ser. Sim, exatamente. Jordan Ayew. De novo o Bilal El Khanous, agora a variar o jogo para a meia-direita, apoio de Oliver Skipp, não há ninguém com o Oliver Skipp, ele pode avançar, mas entrega a bola à direita à subida de James Justin, uma vez que o Bobby Reed está por dentro. Este é o 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Procura Bobby Reed, antigo jogador do Fulham de Londres, é o último a tocar da bola, pontapé de baliza para o Manchester United. Primeiros sinais, o United quer ter a bola, mas o Leicester também sabe como ter a bola. Sim, é verdade, apesar de inúmeras alterações, tem bons jogadores o Leicester, já que referimos jogadores que nem sempre são titulares, mas o Reed, por exemplo, é um jogador
muito interessante. Cá está o treinador do Leicester, o Cooper. Claro que o Leicester tem objetivos neste jogo, sabe que é difícil, mas também sabe que neste momento poderá ser a altura ideal para desafiar este Manchester United, que vive naturalmente num mar de dúvidas. Não será muito diferente, porque o Nistelrooy trabalhou com o Ten Hag, partilhou ideias, portanto num espaço de 3-4 dias não fez aqui nenhuma revolução. Aliás, já basta olhar para o sistema tático com outros intérpretes, mas não há aqui, ok, o Lisandro pode jogar por dentro ou pode jogar ali aberto numa linha de 4, hoje joga como lateral esquerdo, isso também pode ter muito a ver com o lado estratégico, mas não há aqui profundas mudanças neste United. Guarda a bola Conor Cody, antigo capitão do Wolverhampton, agora com a braçadeira capitão na equipa do Leicester City. 𝗵𝗶𝗴𝗂, um jovem de 20 anos, promete bastante, ganha lançamento lateral. Sem dúvida. James Justin à procura de fora de jogo. Não, lançamento lateral. Não, ou lançou mal. Lançado, ok. Certo, lançado fora de sítio. Posse de bola para a equipa do United à saída da sua grande área. 15º jogo esta época, 4 derrotas, todas na Liga Inglesa. Na quinta-feira passada empatou na Turquia contra o 𝗱𝗏𝗏 no reencontro dos Red Devils com José Mourinho. Lindelof, Lisandro Martínez tem que atrasar de novo para 𝗀𝗏𝗏𝗿𝗍𝗏. 𝗚𝗏 está a sair da grande área do United, agora vai esticar o jogo à procura de Joshua 𝗀𝗏𝗏𝗏, escorregou Conor Cody, 𝗀𝗏𝗏𝗏 vai para a grande área, olhou para a esquerda para ver quem está disponível para receber, já está 𝗀𝗏𝗏𝗏, mas também está fechada a equipa do Leicester, o quarto é de James Justin. Sim, a decisão do 𝗀𝗏𝗏𝗏, a primeira consegue ultrapassar, depois muito mal, não percebeu o espaço, os companheiros, tinha jogadores tinha ajudas para criar vantagens, tinha ali até uma superioridade, parece-me 3-2, mas tecnicamente acabou por não conseguir resolver da melhor maneira. 𝗀𝗏𝗏𝗏 a ser pressionado, mas a sair do pressing que vinha acompanhado do adversário, que era Jordan Ayew, que ajudou, ou baixou para ajudar a equipa a defender à frente da sua grande área, abertura tudo na direita, onde está a receber Marcus Rashford. Cruzamento de Rashford, a bola bateu em Luke Thomas, saiu pela linha final, é canto para os Red Devils. Neste setor dos varandins de Old Trafford, há uma homenagem especial do Manchester United ao Sir Chaz Banks, que foi durante muitos anos o representante dos adeptos do United com deficiências de mobilidade e que faleceu aos 74 anos e que está a ser homenageado nesta noite. Marcus Rashford, bola para dentro da grande área, não chega a Bruno Fernandes. Boa recuperação para o Leicester e a saída com Jordan Ayew. Deixa Conor Cody sob pressão, resolve bem a equipa do Leicester. 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, formação da Atalanta de Itália. Olha Skip, um dos jogadores que transitou do Tottenham para o Leicester City. E o Bobby Reed a fazer uma habilidade longe de qualquer foco ofensivo, mas a guardar a bola consigo e a atrasar para Conor Cody. Jogo a eliminar, não há prolongamento, irá direto para penaltis se não houver um vencedor no final dos 90 minutos. Bola despachada para diante por Danny Ward. Quarto cabeça de 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 de Ligt. Com calma o United a tentar reter a bola, tentar e a conseguir reter a bola dentro do seu meio campo. Lindelof a tentar chamar o Leicester City, que na verdade tem 5 unidades dentro do meio campo do adversário. Não está o Dalot no plano, é o lateral que mais projeta para diante. Do outro lado haverá muito menos Lisandro Martínez enquanto a equipa estiver nesta configuração. Há ainda muitas ausências do lado do Manchester United. Não tenho a mínima dúvida que muitos dos jogadores que estão fora contribuíram para o facto do 𝗍𝗏𝗏𝗏𝗏 ter tido uma campanha terrível nos últimos tempos. Falta o 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Malacia, o Luke Shaw, o Johnny Evans já recuperou e está no banco. Falta o Harry Maguire, o Kobe Mainoo, Mason Mount, o Anthony, o Lenny Yoro já está a treinar, mas ainda não está disponível. Muita gente fora. Não é que o Leicester não tenha. Bem jogado. Muito bem jogado e atenção ao passe para esta desmarcação rápida de James Justin. Aparece na grande área, tentou ligar o jogo com Jordan Ayew, fechou bem a defesa do United em insistência do Leicester City. Outra vez com Jordan Ayew perto da esquina da grande área, ele vai disparar de onde está, mas diretamente para 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, fácil para o guarda-redes. Está deixado o alerta. Sim, bem jogado, vamos ver agora esta saída, boa bola do Bruno. Garnacho a receber, mas a ter que se aproximar do corredor lateral. Bruno Fernandes a pedir a bola já pelo espaço interior. Garnacho soltou agora para o capitão, vai para uma tabelinha, demora lá a chegar, chega primeiro bola e skip, e depois há falta de Garnacho sobre o adversário. Um pouco boa saída do Leicester, boa combinação, a bola a entrar no corredor, o Lisandro estava muito fechado e o Garnacho não acompanhou.
mas depois a decisão final é errada. Vamos ver, não sabemos quanto tempo o 𝗍𝗏 vai continuar. É verdade, muitas ausências. Alguns desses jogadores, eu diria que dificilmente serão muitas vezes titular num United que tem um projeto para querer ganhar títulos. É só uma opinião pessoal, mas alguns desses serão certamente titulares. E há aqui uma grande expectativa em relação ao Euro, ao central. É um jogador que eu conheço há 3, 4 anos, é muito acima da média para a idade e estando bem fisicamente, longe de lesões, é um central para os próximos 15 anos, é um jogador fantástico, é um defesa espetacular. Vamos ver se recupera, porque precisa o United. Os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. E o United continua, eu diria que é um problema quase sistémico se olharmos para os últimos anos. O United sofre golos praticamente todos os jogos, salvo seja, passo o exagero, é uma equipa com debilidades no seu comportamento defensivo enormes para quem quer naturalmente competir para ganhar títulos. Será que se afastar-se do setor ofensivo, a tentar ligar o jogo com 𝗏𝗏, 64% de posse de bola para o United nos primeiros 10 minutos. Bom toque de primeira de 𝗁𝗏𝗏𝗏, tentou ir buscar a bola mais adiante. Agora sim vai receber 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, mas chega primeiro Matthijs de Ligt, corta pela linha lateral. Lançamento para Leicester, que está na luta pela permanência na Premier League. Talvez não contasse nesta altura estar colado ao Manchester United nessa luta. Na jornada passada perdeu contra o antigo clube do Steve Cooper, o Nottingham Forest, agora com o 𝐻𝐻𝗆𝗏 Santo, e que está a fazer uma belíssima campanha em Inglaterra. Verdade. James Justin, Bobby Reed, bem jogado, vai haver cruzamento no limite do terreno, o cruzamento não leva a altura suficiente e 𝗂𝗏 cortou, formando uma linha de 4 jogadores a defender dentro da grande área do United. Bruno Fernandes à espera de uma via de saída, mal com uma alta linha de 𝗏𝗏, recuperação para o Leicester, depois corte pela linha lateral de Manuel Ugarte, antigo jogador do Sporting e do Famalicão. 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 está a encostar mais à esquerda, faz com que o 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 jogue verdadeiramente como extremo esquerdo e iniba por isso, por exemplo, o Luke Thomas de subir pelo corredor. Lá vai a bola passada para o 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, antecipação e boa proteção de Diogo Dalot. A segunda decisão não é a melhor, a bola sai pela linha final, pontapé de baliza. Está um jovem irlandês de 22 anos, não tem sido frequente escolha de Steve Cooper. Sim, aqui a facilitar um bocadinho o Diogo, já é a segunda vez ali naquela zona, não toma a melhor decisão e arriscar um bocadinho. Há pouco também ali na zona da grande área demorou muito tempo a soltar a bola. Steve Cooper continua sem Patson Daka, um dos avançados. O Yannick Vestergaard já recuperou, está disponível para utilizar neste jogo a partir do banco de suplentes. Falta o 𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, o 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 e o Christiansen, e de repente não me lembro de mais nenhum, mas é capaz de faltar mais um ou dois. Ruud van Nistelrooy, de braços cruzados na área técnica da equipa do Manchester United. Há muitos compromissos importantes para a equipa dos Red Devils. A Sport TV tem uma equipa de reportagem no local, está neste momento no Teatro dos Sonhos a acompanhar o desafio a todo o instante nos espaços informativos da Sport TV+, toda a atualização sobre o tema do momento, porque é tema do momento também em Inglaterra. Inclusivamente viajaram representantes da comunicação social da Inglaterra para Portugal, como é sabido. E há uma aura de expectativa muito grande para a chegada de Ruben Amorim, que em rigor não sabemos quando poderá acontecer. Recuperação de bola sem falta para a equipa do Leicester City. 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 procura já o avanço de 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, hesitante 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, fechou-se a linha de passe, ele descobriu-a com um passe à retaguarda, devolve James Justin. É interessante esta ideia de encostar totalmente o lateral. O Bobby Reed joga por dentro, o 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, que faz de extremo esquerdo, joga totalmente aberto. E foi só eu dizer isto, ele está a jogar por dentro agora. Sim, mas o Leicester aos poucos a comandar o jogo, muito errático o United, novamente o Dalot quer sair rápido. É difícil olhar para este United, para toda a história do United. Claro que não vive um bom momento, mas o United joga em casa com o Leicester City com uma linha de 4 defesas. Portanto, hoje o Dalot nem sequer é um lateral profundo, é um defesa. O Lisandro é um defesa. 2 médios defensivos, 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 e Ugarte. Portanto, nós olhamos para este United com 6 jogadores de características defensivas e 4 jogadores de características ofensivas. É claramente uma equipa que se parte
quase num 6-4, portanto entrega a criatividade aos 4 da frente e joga em casa frente ao Leicester. Isto diz muito do momento da falta de confiança e se calhar o 𝗍𝗏𝗏 também já é experiente e batido, percebeu isso. Deixa-me dar vida a estes 4 para resolver isto e vou-me fechar um bocadinho cá atrás. Simulação do Bruno Fernandes, que pontapé, que gol espantoso de Casemiro, a levantar o teatro e a deitar abaixo as bancadas. 𝗁𝗏𝗏 celebra, Casemiro arrancou um golo daqueles. Estava eu a dizer que eles se fechavam cá atrás, é verdade que ele estava cá atrás, mas mandou um bilhete a 40 metros. Continua a ser o Casemiro. Sim, é um jogador de dimensão defensiva, sim, é um jogador bastante questionado este ano no United. Parece-me ser um jogador um bocadinho fora de forma. E agora, Rui, mas é brutal o gol. Vamos às repetições. Não vai contar com uma assistência, mas o que o Bruno Fernandes fez devia valer. Bola na extrema, no Garnacho. Cá está, são os 4 da frente para resolver. Bruno Fernandes, sim, para aqui. Sim. É isto. Não está ninguém à frente de Casemiro. É um convite para o pontapé e sim um torpedo. Grande gol. Impossível, indefensável esta. Espetacular. Grande gol. Ele até olhou para ver quem era, se era mesmo Casemiro ou não. Se calhar devia achar que era o Bruno, mas foi o Casemiro. Que pontapé, Carlos Casemiro, dizia o Rui bem. Basta consultar 1 ou 2 fóruns, ou se calhar ir às redes sociais. Não é o sítio mais saudável do mundo, mas para espreitar o que se questiona, o que faz Casemiro. Bom, neste jogo já fez isto. Lá está, isto era certamente o plano do 𝗍𝗏𝗏. Com estes jogadores de dimensão defensiva, tentar fechar o jogo, não permitir que o Leicester marcasse primeiro, dar liberdade aos da frente para fazer um gol, e cá está, é o Casemiro que faz. E agora o United tem o jogo à sua medida, diria eu. Dalot coloca na zona central, Bruno Fernandes recebe pressionado, ainda foi puxado por um braço, ainda vai Lisandro Martínez para o espaço interior, procura de novo o Bruno Fernandes, vê a desmarcação de Garnacho, está atento 𝗀𝗏𝗏𝗏 a cortar, pressing do United, recuperação de bola, vai chegar a Marcus Rashford, ainda no limite do terreno, cruzamento, tem-se para o segundo posto, Garnacho cabeceia, e esta bola vai ficar à disposição de Danny Ward, que ainda estava a dar 2 passos à esquerda quando a bola entrou na sua baliza há instantes. Mas vai boa pressão do United, com confiança depois do gol, a equipa a pressionar alto, uma padrada que o Garnacho parecia um remate, fazia partir na cabeça. E pronto, às vezes é o clique, é o botão da confiança. Com um gol ou uma oportunidade, a equipa começa a ganhar confiança e transforma-se. O United a querer pressionar agora alto, a roubar a bola. Vamos ver a resposta do Leicester, é muito cedo. O Leicester tem todo o jogo ainda pela frente. Joga com o guarda-redes, 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏. Já teve o primeiro momento de explosão, o teatro dos sonhos, com vantagem do United graças a um golo extraordinário de Casemiro. Eventualmente e inevitavelmente pedindo antecipadamente desculpa pelo facto de podermos estar a fazer todo o tipo de futurologia. Independentemente de quem vem a seguir, é preciso fazer uma espécie de requalificação, não do plantel por completo, Rui Amar, mas há aqui alguns jogadores, jogadores com no Brasil dir-se-ia como péssima mídia, na verdade é com uma popularidade de rastros, como o Harry Maguire, por exemplo. O Casemiro também não vive os dias mais felizes junto dos adeptos. Sim. Vai 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 para a grande área, passo no entanto não chega ao destinatário. Sim, é verdade. Mais do que reformular o United, é um bocadinho explicar que estes cá estão servem para a tarefa. Sim, claro, com um novo treinador, seja o Ruben ou outro treinador, naturalmente vão ter que fazer uma radiografia ao plantel, vão ter que ter tempo para fazer essa radiografia ao plantel, para tomar decisões. Isto é como tudo, há jogadores que não estão a jogar e com uma nova equipa técnica provavelmente vão ter o seu espaço, e jogadores que estão a jogar provavelmente acabarão por sair, depende muito das ideias. Tem que haver aqui algum tempo para se fazer tem que se fazer a radiografia, dar-se as oportunidades quando devem ser dadas, para depois se tirar uma conclusão. Não tem plantel para andar a fazer o que anda a fazer na Premier League de todo, tem plantel para fazer mais e melhor, naturalmente,
Não tem calendário para estágios, portanto quem chegar vai ter que agarrar na equipa, jogar. Jogar. Isso vai ser um desafio para quem chegar. Pouco tempo para treinar, naturalmente, é preciso haver aqui alguma paciência, mas muito pouco tempo para treinar. Ora, tem bons jogadores, tem bons executantes, é capaz de fazer uma equipa muito melhor. Vamos ver, com o 𝗀𝗃𝗃 já não dava mais, objetivamente. Passa a distância para Bruno Fernandes, foi agarrado pelo adversário, o árbitro assinalou falta, 𝗀𝗃𝗃 vai mostrar cartão amarelo a 𝗂𝗂𝗂𝗏, fica com este ar incrédulo, jogador formado em Bérgamo, na Atalanta. E é evidente o puxão na camisola de Bruno Fernandes, apesar da expressão de descrédito de 𝗂𝗂𝗂𝗏. Sim, é para ti o amarelo, diz o árbitro 𝗀𝗃𝗃. Livre ainda é distante da baliza defendida por Danny Ward, guarda-redes da seleção do país de Gales, compatriota de 𝗂𝗂𝗏. Lisandro Martínez ao Bruno Fernandes. Lisandro Martínez fica com vontade de rir porque Bruno Fernandes se afastou, mas na verdade quem lá está é o Marcus Rashford. E está a pedir uma direta na baliza. Minuto 21. United de 𝗀𝗏𝗿𝗄𝗏 no momento em que entrou em ação nesta competição. Barnsley, atual sétimo classificado na Liga 1, terceira divisão. Vitória por 7-0. Gols Garnacho, Rashford, Eriksen em duplicado e Antony também marcou. Rashford vai tentar chegar aos golos neste livre direto e ampliar para 2-0. Pontapé não passa da muralha e por isso é lançamento lateral para o Manchester United. O Rashford é claramente um jogador que com a próxima equipa técnica tem que entrar numa outra dimensão, porque tem capacidade para isso. Cá muito se fala do Rashford explodir. Parece fora de jogo o Alejandro Garnacho, a equipa de arbitragem assinalou. É um jogo sem vídeo árbitro. Os fora de jogo saem logo, ou seja, não ficam à espera que haja. Exatamente. Estamos quase a meio da primeira parte com o United em vantagem por 1-0. Nesta quarta ronda da Taça da Liga Inglesa, a Carabao Cup. Quarta ronda equivale a uma fase de oitavos de final. Já só há clubes de primeiro e segundo escalão nesta competição, nesta edição número 65 da Taça da Liga Inglesa. A final será em março no estádio Wembley. Luke Thomas atrás para Conor Cody. Luke Thomas a receber, a deixar na zona central do meio campo. 𝗀𝗏𝗏 não tem sido titular na equipa, é um jogo importante até para ele mostrar a 𝗂𝗂𝗏 que tem aquilo que se suspeita que tem desde que saiu do Lille. Jordaneo reclamaram os jogadores da equipa da casa que terá tocado com o braço. Ele caminhou estes metros todos para ser carregado por Manuel Ugarte. Ugarte ali, aquele toquezinho, não desiste. Acaba por fazer muito forte o 𝗀𝗏𝗏, mesmo com. É muito experiente e sabe muito bem usar o corpo. Pisou aqui, perigoso. Falta de Manuel Ugarte. Uma transferência bastante questionada. Até pela falta de algum rendimento. Quando se vai buscar um jogador como o Ugarte, tens que perceber como é que podes usar o Ugarte. Não é só ir buscar o Ugarte porque sim, o contexto, claro. Livre para 𝗀𝗏𝗏𝗏, colocar a bola na grande área, de tal maneira que foi mesmo na esquina da grande área e o lance acabou cortado por Victor Nilsson Lindelof. Lançamento lateral para a equipa do Leicester City, para Luke Thomas. Já lhe disse, Ricardo Pereira está no banco de suplentes desta equipa de 𝗂𝗏𝗏𝗏, está à disposição do treinador. Jogador que foi internacional português, Ricardo Pereira, que tem tido uma carreira, infelizmente, porque é ótimo rapaz e um grande jogador, é um flagelo das lesões, é um flagelo de qualquer futebolista profissional. E é bom vê-lo recuperado e a jogar a este nível de novo. Manu Ugarte para trás para Lindelof. 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏, que só tinha jogado contra o Barnsley já nesta edição da Taça da Liga Inglesa, volta a ser chamado à titularidade agora por Ruud van Nistelrooy.
Recuperação de bola para Lisandro Martínez. Casemiro nas proximidades do seu companheiro do setor defensivo. Bruno Fernandes, 3 médios muito juntinhos, praticamente no mesmo metro quadrado de terreno. Agora o jogo começa a ser espalhado mais para a direita. Matheus de Ligt, mais uma vez Diogo Dalot encostadinho à faixa, a atrair a atenção do Luke Thomas. É isto, é tirar de lá o lateral. E agora está o 𝗁𝗏𝗄𝗏, também pode ser o Rashford. E os 3 atacantes do United estendidos à largura toda do terreno. O lance ideal para Garnacho, é 1 contra 1, a bola fica demasiado recuada, mas Rashford ainda salvou, resgatou a bola para a equipa da casa. Atenção, o Rashford dentro da grande área, não vai chegar à bola, porque o passe de Garnacho ficou curto. Resolveu James Justin, tirando a bola para diante. Vai lá de Ligt. Com calma, recupera a bola a equipa do United, que está melhor que o Leicester. Sim, o Leicester acabou por sentir um bocadinho o gol. O United ficou dono da partida, dono da bola. Um jogo num ritmo, uma pelada lenta, mas volto a referir, a partir do momento em que nós olhamos para o United, vemos estes jogadores, claramente uma equipa à espera de marcar primeiro, a tentar fechar um bocadinho o jogo. Tem muitos jogadores eu diria, sim, tem muitos jogadores de dimensão defensiva, mesmo os laterais, como estamos a ver, não se projetam, nem o Dalot nem o Lisandro. O 𝗀𝗏𝗄𝗏 e o Casemiro não saem, curiosamente o Casemiro apareceu naquela zona para fazer o gol. E depois é isso, é tentar libertar a individualidade dos 4 da frente. Só que o Leicester também não consegue jogar, não consegue sair, não consegue entrar nos últimos 30 metros. Portanto, o jogo mantém um bocadinho esta toada, um ritmo um bocadinho lento, muitas perdas de bola. Agora uma boa saída, vamos ver. Bobby Reed outra vez por dentro, parecia fora de jogo, eu acho que está mesmo fora de jogo. O James Justin até encolheu os braços e deixou a bola a passar o jogo, por isso não foi interrompido. Victor Lindelof, pressão sobre Lisandro Martínez, é perigoso, e Lisandro Martínez, em último recurso, tem que colocar a bola à disposição de 𝗀𝗏𝗄𝗏, que também arriscou ele próprio, mas ficou senhor do lado. Sim, mas o Lisandro ali quase que fazia falta e ia ser demastado. Aqui o Dalot está muito mal, o Dalot está muito mal. Eu já tinha visto na primeira imagem, eu acho que o Dalot parece-me um pouquinho desconcentrado neste jogo, quer com bola, quer sem bola. Agora uma boa saída, mas de facto há pouco a referência em relação à linha estava completamente errada. Bruno Fernandes a regressar ao meio campo dos Red Devils, a trocar com Lisandro Martínez. Manuel ugarte. Dalot fica por dentro, fica no grande círculo, entrega a faixa totalmente, a largura toda do lado direito a Marcus Rashford. De Ligt. E é o Casemiro que está a fazer esta posição do lateral direito. Rashford aproxima-se dele, abriu a vaga para aparecer Diogo Dalot à frente, vai para a grande área. Dalot, cruzamento muito é bom, Garnacho, 2-0. O lance parece simples e é um golo construído a partir de trás, com Casemiro a encostar à direita, Dalot a fazer de extremo e Garnacho a fazer de goleador. Muito bem o Dalot, agora sim, com uma ação a Dalot. É onde ele é muito forte, é subir pelo corredor e assistir os companheiros. É muito forte aí, tem uma capacidade de cruzamento, tecnicamente é muito evoluído. Quando está muito fixo lá atrás, porque ele é um jogador que gosta de sair aqui ali, se calhar às vezes mete um bocadinho de risco nas suas ações. Aqui ele é muito inteligente e depois é um passo açucarado. Grande bola do Dalot. Assistência de Diogo Dalot, golo de Alejandro Garnacho. Muito bem, Dalot, perceberam onde a bola ia cair, a rodar sobre si mesmo e imediatamente a colocar a bola na zona do segundo poste. Este movimento ótimo. Muito bem. Tudo bem feito pelo United, em 4 toques a bola já estava na zona de finalização. E antes da meia hora, 2-0 para os Red Devils. Preocupação para Steve Cooper, que agora está a protestar com os seus jogadores e está a ser avisado pelo quarto árbitro que não pode ceder os limites da área técnica, que é bem pequenina no estádio do Manchester United. Ele estava a dizer que offside. Offside. James Justin
Escoltado por dois adversários, a bola ressalta para Bruno Fernandes, excelente, a proteger-se da entrada de 𝗬𝗫𝗍𝗶, a poder abrir para a desmarcação de 𝗬𝗫𝗍𝗲𝗶, fica à disposição de 𝗚𝗏𝗏𝗏, que atrasa para Danny Ward. E agora um péssimo passe, atenção à equipa do United, Bruno Fernandes tentou fazer a assistência, ainda vai à segunda, não chega, porque resolve o 𝗂𝗏𝗏𝗏. E agora é 𝗚𝗏𝗏𝗏 a sair pela esquerda. É daqueles momentos de certeza que o Bruno se arrepende não dá na baliza. 𝗂𝗏𝗏𝗏 podia ter sido o terceiro, não sei se arrumava em definitivo com a questão, porque estamos em Inglaterra, mas de toda a maneira fica. Jordan Ayew, McAteer, 𝗚𝗏𝗏𝗏 vai. Escalão olímpico, nasceu na Bélgica, é o terceiro jogo a titular. Que o gol. Sim. Num ponto, mas analisar. Se calhar não tem sequer a imagem. É um jogo sem VAR. Só há VAR a partir das semifinais. Já. Mas e o árbitro Andy Medley vai ter com o Steve Cooper, que ainda não parou de protestar. Aí está o amarelo. Ele já foi há uns minutinhos, acho que já chega, não há nada a fazer, não há VAR, não há nada, todos os treinadores também têm que entender isso. Offside. Chega um momento em que já não há nada a fazer, quer dizer, o jogo já não na vida erra ou não, já naturalmente o Cooper tem que se focar no jogo. Em 2016, bola na grande área, corte de cabeça da defesa do United com a ajuda de Diogo Dalot, tem uma palmada no 𝗂𝗏𝗏𝗏 para sair da frente, há mais um cruzamento tenso para a grande área, a saída de 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏, 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏, é um grande golo, não é um grande golo, sim senhor, é um grande golo de muito insípida por parte do Leicester, muitas alterações, já falámos. melhor com o golo de 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏, estreia a marcar com a camisola do Leicester.
ter vigilância individual, mas o Dalot no primeiro posto, por exemplo, não vai ninguém com ele, quase tocava na bola, cortou Jordan Ayew, insistência a do United. Bruno Fernandes, 2, passa a retaguarda, grande bola para a entrada da grande área, Garnacho puxa para lá e foi carregado, é livre, muito perigoso. Sim. Foco total em Bruno Fernandes para assumir a cobrança deste pontapé livre. O capitão United a tentar chegar ao terceiro. Bruno Fernandes atirou a bola, desviou e entrou na baliza. 3-1 para o United. O gol é de Bruno Fernandes, mas há um desvio fatal para Danny Ward, que é completamente enganado. Sim, é verdade, conta como os outros. Bem, o Bruno. O Bruno ali é letal. Sofre o desvio, é verdade, mas excelente reação do United, 4 golos em 36 minutos. Ele também já há muito que queria aqui em Old Trafford. Completamente. Desviou o James Justin, eventualmente a bola ia para o lado do Danny Ward. Sim, o gesto do Justin que mete a bola na baliza, ainda assim. Conta como os outros, e o Bruno também tira aqui um pouquinho de pressão. Ia-se falando muito do rendimento do Bruno ao serviço do United. O Bruno questionar o rendimento do Bruno é quase uma heresia, não é? Sim. Do momento em que chegas à fase em que estás a questionar o rendimento do Bruno Fernandes no United, claro que pode ter um ou outro jogo em que não está, em que não é o melhor jogador, porque por norma é quase sempre dos melhores, se não o melhor jogador ou o mais decisivo neste United. Vem na sequência da expulsão que teve e depois sim, exatamente, sim. No jogo europeu também o United empatou no Estádio do Dragão a 3, num jogo que esteve tremido e até praticamente perdido para os Red Devils. Sim. Depois de ter estado a ganhar por 2-0. Aí jogado por Bruno Fernandes, 𝗂𝗂𝗏𝗂𝗏𝗏, Rashford a pedir a bola de um lado, Garnacho do outro. Pode ser um resultado ainda mais driblado, mas Danny Ward evita e defende pela linha final. Bom controle de bola de 𝗂𝗂𝗏𝗂𝗏𝗏. Ali o Garnacho podia ter retribuído para trás. Sim, então só olhou para a baliza. Pontapé de canto para o Manchester United, outra vez à esquerda, outra vez para Bruno Fernandes, já foi cobrado, cruzamento para a grande área, 𝗁𝗏𝗏𝗏 não chega, cabeceamento e a bola não entra, entra agora, 𝗂𝗏𝗏 pisa no jogo, 4-1, uma tortura para o Leicester City, mas o United está imperdoável neste jogo. Sim, o Leicester está completamente perdido no jogo, 𝗂𝗏𝗏 pisa, quem diria? Uma grande confusão, e o 𝗂𝗏𝗏 sempre foi um jogador fortíssimo na bola parada ofensiva. Apesar de não ser muito alto, é um jogador que sempre fez muito gol. Vai aqui ganhar uma segunda vida neste United 2.0. Faz ali aquele sinal, parece que cheira a bola, parece que sinto. Sinal do instinto. É. Ele cabeceia ao poste. É ele. Eu vi que a bola tinha passado pelo 𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏, mas não tinha percebido que era o próprio 𝗂𝗏𝗏𝗏 que tinha nos dois postos e vai ter com ele outra vez. Impressionante. Há coisas do destino mesmo. Há dias em que o vento está a favor, não há nada a fazer. E é terrível para o Leicester, que não está, obviamente, utilizando uma expressão mais simples de entender possível, não está a jogar terrivelmente para estar a perder por 4-1, mas está. Tem coisas para corrigir, não há questão nenhuma, é uma equipa revolucionada até. É verdade, não capitalizou minimamente o golo marcado e rapidamente sofreu 2 golos. Eu acho
dificilmente o United não vai estar na próxima eliminatória. É verdade que falta muito jogo, mas 4-1 no final da primeira parte, e com esta diferença. Muito bem. 11 minutos diabólicos. O 2-0 por Garnacho, o 2-1 golo de 𝗚𝗏𝗏𝗏, e depois Bruno Fernandes e Casemiro até aos 39 minutos a ampliarem para 4-1. O United está com a corda toda, o passo para Rashford. Rashford a tentar devolver a 𝗂𝗏𝗂, recupera a bola a equipa do Leicester, mas por pouco tempo Bruno Fernandes rodou, vê onde está o Diogo Dalot a aparecer, a bola já chegou ao compatriota de Bruno Fernandes, a bola na entrada da grande área, Rashford atira contra a muralha, que era o 𝗚𝗏𝗏𝗁. Sim, passa muito por aí, os dois médios, o 𝗂𝗏𝗏 e o 𝗂𝗏, estão a ver a banda passar, não conseguem controlar minimamente os médios do United, que aparecem nas suas costas, aparecem à sua frente, são bons jogadores com bola no pé, mas depois têm um déficit de ritmo, de agressividade nas suas ações e de posicionamento, e ressente-se depois ali essa última linha de 4 defensiva, porque cá está uma saída do 𝗂𝗏𝗏 aqui sem tempo, e o 𝗂𝗏 também só a olhar para a bola, portanto o United joga nas costas dos médios como se eles não existissem. Mas o Bilal, o 𝗂𝗏𝗏 ainda tenta fechar pelo interior do lado direito, o 𝗚𝗏𝗏𝗏 para trás é a subir. Eu tinha um treinador que dizia que para trás era a subir. Não, para trás é a subir, sim. Lá-se lá saber porquê. Lindelof a receber no grande círculo. Bem visto o Bruno Fernandes para uma tabelinha rápida. Pede-se, toca com o braço Andy Medley, assinala, é livre, longe da baliza do Ward, mas é livre para o United. Primeiro ato da nova vida do United pós 𝗂𝗏𝗏𝗏 ten Hag. Para já está a ser uma tortura para este senhor e para os seus Foxes. Ele viu um cartão amarelo, já foi há alguns minutos, de facto, por protestar repetidamente um lance de suposto fora de jogo no segundo gol do United. Livre ainda longe da baliza. O Lisandro Martinez, será que é desta? Já foi 3 vezes procurar assumir a cobrança de um livre. Mas é Bruno Fernandes de novo a picar para a grande área, e esta não vai para a baliza. Casemiro fazia aqui o hat-trick mais improvável do calendário do ano civil. Sim, eu ia dizer que era o hat-trick perfeito, não, porque é pé direito, pé esquerdo e cabeça, e os dois golos são de pé direito, não é? Os dois golos são de pé direito, acho eu, o segundo também é de pé direito. Não, acho que foi de pé esquerdo. Será que foi de pé esquerdo? Não, sim, era o hat-trick perfeito. Ainda vai a tempo, 42 minutos. Ainda vai, sim. Médio defensivo, jogador mais criticado do universo United, a fazer um hat-trick perfeito. Haveria coisas difíceis de explicar. 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, se um dia lhe pedirem o currículo, ele mostra Manchester United e Real Madrid. Se calhar não é preciso mostrar mais, para deixar toda a gente em sentido, e eventualmente os mais novos que não o viram jogar. Ele sim era uma tortura, mas era para os adversários todos que apanhava pela frente. Além da classe que tinha e do tratamento simpático que fazia. Sempre que era abordado, por exemplo, para entrevistas. 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Recordo que Van Nistelrooy marcou 95 golos pelo United. Hoje está com 48 anos, ainda procura saber o que vai acontecer à sua vida nos próximos dias. O United vai ter que jogar com o 𝐻ELSEA no próximo fim de semana. Atenção à recuperação da bola para os Red Devils, com o Bruno Fernandes de novo na grande área. Devolveu o Garnacho atira e a bola vai por cima da baliza de Danny Ward. Está a ser uma avalanche. Aqueles 4 à frente estão a arranjar espaço e tempo para fazer o que querem. Está muito, muito difícil para a última linha defensiva do Leicester. Muito pouco agressivo, muito pouco pressionante, a abrir muito espaço, de facto, deixar muito, muito a desejar. Falo muito do que vai ser a vida deste treinador interino do United e do que vier a seguir. Quase não falei nada da vida de Steve Cooper como treinador do Leicester, que vai ter que ir para o intervalo falar com os jogadores do jogo a eliminar, está a perder por 3 e vai ter que fazer alguma coisa. Deveria começar por povoar melhor o meio campo, porque o 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏 e o Bobby Reid pouco ajudam a defender, já para não falar do 𝗀𝗏𝗂𝗏𝗏𝗏. E no entanto ele precisa de marcar 3 golos, pelo menos. Sim, claramente. É verdade que faz aqui uma revolução muito grande e não é fácil. Os jogadores praticamente não jogam em conjunto, só treinam, depois de aparecerem aqui em Old Trafford. Mas sim, teriam certamente como objetivo chegar à próxima eliminatória. O Cooper também deu oportunidade a estes jogadores, o que é facto é que eles não estão a demonstrar capacidade nesta primeira parte. E sem bola a comprometerem muito, e portanto naturalmente fica
fica difícil. Nós estamos sempre a olhar para a última linha defensiva das equipas que cometem erros e portanto, sujeitos à crítica à última linha defensiva, mas eu acho que é um problema global deste Leicester, que começa no AIU e termina no último homem da defesa, porque a equipa está de facto sem bola, muito passiva. 𝗀𝗏𝗃𝗍, recuperação de bola para a equipa do United, vai para o chão 𝗂𝗏𝗃𝗍, Andy Medley fez-lhe um gesto com a mão esquerda a dizer que não houve falta nenhuma. Saída do Leicester com 𝗂𝗏𝗃𝗍. Noite difícil para 𝗂𝗏𝗃𝗍, tempo mínimo de compensação para fechar a primeira parte, 4 minutos. Bobby Reed, skip, Soumaré, McAteer, de novo para 𝗂𝗏𝗃𝗍. Jogo quase inexistente dos laterais do Leicester em termos ofensivos, e mesmo o 𝗱𝗵𝗿𝗶𝗱 de 𝗂𝗶𝗴𝗏 ainda não teve um único lance para partir para cima do adversário com 1 contra 1, que é a sua grande arma, velocidade e execução em velocidade. Conor Coady passa a distância para a subida de James Justin, lá está o apoio de Bobby Reed, vai para uma tabelinha com James Justin, finalmente envolver-se no ataque, saiu da frente o Jordan Ayew, remata de Casey McAteer e mesmo apesar da dificuldade bem Ndiro agarrou. Atrás, Soumaré não deu bola a ninguém, entregou a bola, quase que entregava a um adversário. Andy Medley tocou na bola, o árbitro à falta de Bruno Fernandes sobre 𝗂𝗏𝗃𝗍𝗃. El Khanous a assumir a cobrança. Apenas uma simulação, bola levantada para a grande área, a equipa do United de frente para a bola, deixou à disposição de Conor Coady e reduz para 4-2. Que montanha russa este jogo, vai para o intervalo com 6 golos marcados, e Conor Coady talvez tenha feito, acredito que não tenha feito muitos, mas fez o gol mais fácil da carreira. Sim, vamos ver aqui na repetição, ressalto, é um gol absolutamente caricato. Não tem sido utilizado. É uma tabela, eu acho que o 𝗂𝗏𝗃𝗍𝗃 desvia para o duelo e nada a fazer aqui depois. Aqui Coady só teve que encostar nos golos mais fáceis. Conor Coady não marcava precisamente desde que marcou ao Manchester United pelo Everton na taça de Inglaterra, não nesta taça, em janeiro de 2023. Veja só há quanto tempo foi, quase 2 anos. Sim, exatamente, e de facto um jogo com 6 golos, alguns deles um pouquinho caricatos, outros grandes golos. Faz parte da taça da Liga Inglesa também um bocadinho isso, jogos abertos, espetaculares muitas vezes, porque há muitas alterações, os treinadores fazem muitas alterações e o jogo parte, abre-se um bocadinho. Mas sim, aqui uma superioridade total do momento ofensivo para com o momento defensivo. Dói. Vamos a caminho do intervalo. O estádio do Manchester United vai durante os minutos chamar-se o Teatro dos Golos, leva 6 golos para o intervalo e uma marcha do marcador que começou com o golaço de Casemiro ao minuto 15 e tem tido várias itinerâncias. Cá está o momento em que a bola bateu de forma dolorosa em Marcus Rashford, depois do lance dividido com o 𝗂𝗏𝗃𝗍𝗃. De qualquer maneira, o árbitro está aqui 4 minutos, parece manifestamente exagerado, sem VAR, sem paragens, não é muito normal.
Não sei se Ferguson diria melhor, mas este... O campeonato inglês daqui por quanto? 11 dias. Jogos e 44 golos. Num campeonato de elite, não sei se há avançados com 44. Muito fechados na linha defensiva, 2 médios defensivos, o 𝗂𝗏 e Casemiro, e depois aqueles 4 da frente, só que os 4 da frente foram autênticos diabos à solta. É verdade que o Leicester deu, nesse ponto de vista, defesa muito passiva, a equipa a dar muito pouca réplica, a dar muito espaço e tempo, e os jogadores do United depois com os golos ganham confiança. Os eternos Well, if I'm him sat at home or looking at this tomorrow, looking at 𝗁𝗏𝗃𝗍's performance, I'm going, he's not bothered. He's not even getting in the under-21s playing like that. And what an opportunity he's had, by the way, because 𝗁𝗏𝗄𝗋's on the bench. Ruud van Nistelrooy, one of the greatest strikers we've seen in recent times, has given 𝗁𝗏𝗃𝗍 the chance. And that sort of stuff. But the next thing that gets you noticed is work rate, attitude. That's the most important thing, and you just haven't seen it. And I wonder if that's a little bit how Manchester United have been this season, maybe last season at times as well. That fight, that desire, that work rate isn't quite there. And if you're not doing that day in, day out on the training ground, you can't then just suddenly turn it on when you come to a game. Well, they played a song by Culture Club at the start of the game, just before the start of the game, and the culture at this club has not been right. That is a big thing that needs rectifying, and it probably doesn't happen overnight unless you're some sort of miracle manager who can do that. In terms of the goals, you're right, the Casemiro in off the bar for 1-0 was an absolute worldie. What a brilliant strike. Privilege to be here to witness that. Do you know what it reminded me of? I don't. You'll remember back. Was it Gazza in '91? His free kick against David Seaman. Oh yeah, similar sort of angle, similar sort of distance. That you strike it with your instep, but it's got curl on it as well. You know, it's not a little bendy one. It's not just a driven one that you smash. He's picked that out. He's gone, you know what, instep, I'm going to hit this with power and curl it at the same time. Okay, it looks a little bit better because it comes off the inside of the bar, but it's a fantastic technique he's used. We've just seen the Garnacho one again. Dalot does look offside, but you're right. There's no angle that's been shown
that proves he is offside. What I can tell you is Steve Cooper was definitely telling everybody that it was some distance offside. He got a booking because he protested that much about it. So he was absolutely convinced that it should not have stood, that goal, but it did stand. And what I love about Leicester, and this is Leicester's, it's not exactly their reserves, but it's not exactly a full-strength side, Danny. They've got themselves back in the game. They've kept themselves alive in the game by getting forward, scoring goals, not capitulating, showing some character. Yeah, and putting balls into the box. You know, that's what you've got to do. And if now I think his team talk at half-time, Steve Cooper, is a little bit easier. You say, look, the keeper's a bit flaky. He's not great on crosses. We've seen that. Put the balls in the box. Get an opportunity. Get the balls whipped in. Get around the goalkeeper because he doesn't look particularly confident. He's already had a couple of wobbles. And you got yourself back into this. There's an offside goal. So go against the officials. You've got yourselves back into it. Now let's go for it in the second half. I'm expecting Leicester to come out and be a little bit more proactive in the second half because I think now they've got to go for it. There's nothing really to fear at this point. You know, you're 2-0 down, you go 2-0, 2 goals behind, you're going out of the competition. There's nothing to fear from Manchester United. You know, I've been here when Manchester United have scored 4, not touched the ball. It's like been defending for your life. It's certainly not been that sort of game. We could end up with a 6-6 thriller here and going to penalties after the 90 minutes. It is Manchester United 4, Leicester 2. Spurs have got a second against Man City. 𝗱𝗄𝗃 has made it 2-0. Remember, Mickey van der Ven has gone off injured in that game. And Spurs leading by 2 goals. Now let's run you down the scores. Carabao Cup last 16. Brighton 0, Liverpool 1's live on TalkSport right now. Aston Villa 1, Crystal Palace 1. Man United 4, Leicester 2. Newcastle 2, Chelsea 0. Arsenal are 2-0 up at Preston. And Spurs now lead Man City by 2-0. And in the Scottish Premiership, Celtic 0, Dundee 0. Dundee United 1, Motherwell 1, Hearts 1, Kilmarnock 0, Ross County 0, Hibs 0, St Mirren 1, St Johnstone 1, and in the big one, Aberdeen lead Rangers 1-0. Aberdeen unbeaten. They've only dropped 2 points this season, and Nicky Devlin has got the goal at Pittodrie. Aberdeen 1, Rangers 0. But live on TalkSport 2, it's a 6-goal thriller. Man United 4, Leicester 2. TalkSport 2, official broadcast partner of the Premier League and the EFL. TalkSport 2 is your dynamic destination for all the latest sporting action, featuring live commentary of all the biggest events, including football, PGA golf, horse racing, Premiership rugby, cricket, boxing, and all the big-hitting drama of the NFL. Touchdown! Plus, TalkSport 2's official betting partner, William Hill, is always on hand with the insight and in-depth analysis you need. TalkSport 2 with official betting partner, William Hill. 18+, gambleaware.org. Screwfix Sprint delivers from store to door in 60 minutes or less. So, whatever the job, you can do it with less hassle and more hustle. Less pausing and more pressing on. So don't break your stride. Screwfix Sprint. Order now exclusively on a Screwfix app. £5 delivery charge, no minimum spend. Don't stop. Sprint. Conditions and geographical restrictions apply. Selected products. Nothing beats a Jet2 holiday. So get ahead for next summer with more choice than ever. Discover over 60 stunning destinations with a range of 2 to 5-star hotels and millions of free Child Place holidays available. Book next summer now with just a £60 deposit per person. Jet2 Holidays. Package holidays you can trust. After National Protected. Subject to availability and conditions. The British Red Cross is here to welcome people fleeing the conflict in Ukraine. We're here to help people to safety when storms hit. We're here to show anyone struggling that someone cares. Oh yeah, that's a huge help. We're here for humanity. With your support, the Red Cross has helped millions of people in the UK and 190 other countries. Search British Red Cross to support us. Together, we are the world's emergency responders. Delicious free McNuggets. What? How? Collect enough points on the McDonald's app and you can get items for free. Bet they taste better when they're free. Let's have one. Fine, go on then, but just one. Sign up on the My McDonald's app and turn your points into much-loved items for free.
18 plus, earn points on menu items. Redeem points on selected items only. Serving times apply. Only via app of participating restaurants. Terms apply. The Monday Club on TalkSport 2. A broadcasting juggernaut of sport. They were in big trouble at half-time. Professional analysis. He always gets away with these tactical fouls. He's the master of the dark arts. And refreshingly frank opinion after all the action. I don't know if they're as open as they were and as aggressive as they were. The Monday Club, the sharpest minds in the business. Elite level mentality. Monday afternoon from 5. On TalkSport 2. This Saturday, Game day is go. It's the ultimate heavy-hitting Premier League experience. Exclusive rights to 2 massive Saturday games. What a winner! Newcastle versus Arsenal. Kick-off 12:30 on TalkSport. An absolute corker. Bournemouth versus Manchester City. Kick-off 3 p.m. on TalkSport. They've got the breakthrough! 100% total football. Each and every weekend. Game day on TalkSport and TalkSport 2. The epicentre of world-class football coverage. And he finds the bottom corner! The League Cup live on TalkSport 2. So after a frightening start to the season, now for a rude awakening. He may not get the time to bewitch the Manchester United faithful before Amorim turns up, but he has the chance to show he is capable of a few tricks that can deliver a treat. Good little step over by Fernandes, goes back to Casemiro, who sends the ball elegantly into the far corner with a fantastic thunderbolt which Danny Ward didn't even see. Dalot has been allowed to continue, sent the ball to the far post, Garnacho is there, and it's smashed into the top of the net, and the linesman has kept his flag down and says he thinks that Dalot was onside. He comes towards 𝗀𝗏𝗏, who hits it right-footed in off the post. It's a terrific goal. Fernandes and Martinez are over it. It's Bruno Fernandes off the wall and into the net, 3-1. Ripped him towards Casemiro, it's off the post, rolls across the line, comes back to him, and he smashes it into the roof of the net. Casemiro scored twice inside the first 40 minutes. Manchester United have got 4. Thomas whips it in towards the far post, not dealt with, comes to Connor Cody, he's onside, and he slaps it home. It's 4-2. Brilliant. Live on TalkSport 2, Man United 4, Leicester 2. A reminder that earlier TalkSport discovered that sources in Portugal are saying that Ruben Amorim will definitely stay with Sporting until November the 10th. So that's 3 more games, including Man City, for Sporting in Portugal next week in the Champions League. So that's what TalkSport understands from sources in Portugal. Ruben Amorim, the next Man United manager, we believe, but he'll be staying with Sporting until November the 10th. That's the latest news on the arrival of Ruben Amorim at Manchester United from Sporting. Still waiting for the teams to come out in the second half. Let me tell you what's coming up in terms of the live football on the TalkSport network. Here on TalkSport 2, Luton West Brom in the Championship is a Friday night game. 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 will be in charge for that one. Jim Proudfoot, Scott Minto on commentary at Kenilworth Road. Luton not had a great start. West Brom have stopped scoring goals. Saturday on TalkSport, it's game day. It's back. The award-winning show with Resmin Chowdhury from 11 a.m. She'll be at St James Park for Newcastle against Arsenal. The 12:30 kickoff. 3 o'clock on TalkSport. Bournemouth against Manchester City. Live commentary of that. I'll be at Liverpool hosting the show on Saturday afternoon. So we've got live commentary on TalkSport rather than around the grounds on Saturday afternoon. And then on TalkSport 2 on Sunday, FA Cup first round, we're going to bring you National League Sutton United taking on top of League One Birmingham City. It's a 12:30 kickoff on TalkSport 2. That'll be followed on TalkSport 2 by a championship game in London. Millwall take on Burnley. Commentary of that one, which kicks off at 3 o'clock on TalkSport from 1:30. I'll be hosting Sunday session from here at Old Trafford. Man United take on Chelsea, but what an afternoon of football on Sunday afternoon from 1:30 onwards. Not just Premier League, we've got Championship, FA Cup first round, Scottish League Cup semi-final, we've got WSL as well, including Spurs against Villa and Manchester United against Chelsea. It's going to be a hell of a Sunday session on TalkSport, 1:30 Sunday afternoon. I'll be in charge of that one. And then Monday night game night is back on TalkSport, and it's a West London derby as Fulham take on Brentford. You can join me, Sam Matterface, Danny Murphy from 7 p.m.
on TalkSport for that. And just to flag up next midweek, because we'll take you around the grounds, all the goals, got commentaries as well. Bristol City, Sheffield United here on TalkSport 2 in the Championship on Tuesday night. And at the same time on TalkSport, Sporting against Man City. Ruben Amorim expected to still be in charge of Sporting for that game, albeit Anfield. Liverpool take on Bayer Leverkusen in the Champions League that night. And then on Wednesday, it's Club Brugge against Aston Villa in the Champions League on TalkSport at 5:45. It's followed by Inter Milan Arsenal, also on TalkSport in the evening. Double dose of Champions League action, getting in the way of drive, but live football on TalkSport on the network. And that includes tonight, let's remind you, the teams make their way out of the latest scores in the Carabao Cup tonight. Brighton 0, Liverpool 1, live on TalkSport right now. Cody Gakpo breaking the deadlock just after half-time. Villa 1, Palace 1, but injury problems for Palace. Adam Wharton taken off, 𝗂𝗏𝗄𝗏 taken off as well. He scored the Palace goal, 1 apiece at Villa Park. Man United 4, Leicester 2 here. The United players are back out, waiting for Leicester. Newcastle 2, Chelsea 0, Isak and a Disasi own goal with the goals for Newcastle. Preston 0, Arsenal 2. Ethan Nwaneri got the second. Gabriel Jesus got the first. And Spurs 2, Man City 0. After Brighton Liverpool is done on TalkSport, commentary of Spurs 2, Man City 0 in the second half will also be on TalkSport. But here on TalkSport 2, what a game. Anything is possible in this second half at Old Trafford. Manchester United 4, Leicester City 2. Let's hand you back to our commentary team here at Old Trafford of League Cup winner Danny Mills alongside Sam Matchface. Thank you very much, Adrian. Yes, Liverpool have just gone 2-0 up away at Brighton over on TalkSport, and we've had goals galore here in the first 45 minutes. It's been fun and entertaining, just sort of analysing the goals at half-time, you know, looking back at some of them. The first one, an absolute worldie from Casemiro. The second one, I mean, clearly looks offside when you see a replay of it, that Garnacho eventually puts in the net. Then the brilliant the brilliant, what would have been equaliser if Steve Cooper had had his way, from 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, which was struck so beautifully in off the post, but after a mistake by 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. And then the Manchester United goals kept coming. The free kick, which flicked off the wall, and then the pinball wizard inside the penalty area, which Casemiro converted before an unmarked Conor Cody profited from a mistake from Diogo Dalot. And it's 4-2 at half-time. So where will the second half take us? No changes. Danny Mills, what are you expecting? I'm expecting Leicester to be a little bit more positive. I think they've got themselves back into it with that goal just before half-time, and suddenly, okay, they still find themselves 2 goals behind, but there's nothing really to be scared of, and they know that they can create chances if they're a little bit more positive in this game. Ball out on the near side. Looks like Martinez will take that midway inside the Manchester United half. They've got Altay Bayindir in goal. A back four of Dalot, De Ligt, Lindelof and Martinez. Casemiro and Ugarte are providing a screen in front of the back four. And Bruno Fernandes playing in the 10 with Rashford and Garnacho either side of Joshua Zirkzee in attack. Next goal is absolutely crucial in this game. And that's not just obviously because if it's Leicester, for instance, it gets them closer. But what will that do to Manchester United mentally? Here is 𝗀𝗏𝗏 down the right-hand side. I'll do the Leicester 11 for you in just a second. Blue shirts, blue shorts, blue socks attacking the scoreboard end away to our right, where Manchester United plundered 4 goals in the first half. Collected by 𝗂𝗏𝗏𝗏, out wider to James Justin. 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 once again tries to get it back centrally, does a few little tricks, lays it off to Skip, and he goes back to halfway. So they have Danny Ward in goal, Justin, Cody, the book to Coley and Thomas as the back four. Samare and Skip as the 2 holders in midfield, and 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏's playing in the 10. He's released the ball down the right-hand side, where he's found Justin, who travels towards the edge of the penalty area, thrashes it straight at Martinez, who threw himself to block that cross. It goes out of play on this near side and away for a throw-in. The rest of the team, de Cordova-Reid and McAteer supporting 𝗂𝗏𝗏𝗏 in attack. It's TalkSport 2 on a Wednesday night, a wet Wednesday night in Manchester. Ruud van Nistelrooy's first game in charge. He looks $1 million, dressed to the nines tonight, and he's absolutely loving being the Manchester United manager, however long it
ends up being 4. Here's Justin down the right-hand side, played in by the Leicester backline in 𝗀𝗄𝗎. It falls all the way through towards 𝗀𝗄𝗎, keeps it alive inside the box. Manchester United not defending it well. It comes through to 𝗂𝗂𝗄𝗃, whose strike hits Casemiro, and it's cleared away to halfway. But again, a little bit of hesitancy inside the penalty area as Leicester aim to make a good start to the second 45. More than a little. I mean, it's interesting that Manchester United have all the parts. They're just not always cohesive. They're not necessarily always in the right place at the right time. They've got some good players. They have some good moments. And then they look very, very shaky at times as well. A little bit more belief there, especially Justin down this right-hand side, of the opportunity to whip a couple of great crosses in behind the defenders, in between the defence and the goalkeeper. Didn't take that opportunity for some reason. Ruben Nistelrooy with his hands rammed into his pockets, just watches as Luke Thomas lines up the free kick. Soumaré was fouled by the Manchester United midfield, and it's going to be a free kick. 𝗀𝗏𝗏 standing over it as well. Luke Thomas put in a really good delivery at the end of the first half. I wonder whether or not he'll be charged with putting this in too. He's left it for 𝗀𝗏𝗏 this time, right-footed, aimed towards Soumaré, glances a header towards goal, but it's wide of the right-hand upright, flicks behind and goes out for a goal kick away to our right-hand side. So it's Manchester United 4, Leicester 2. 3 and a bit minutes played at the start of the second half. Erik ten Hag had a big problem with conversion rates at Manchester United. His team got chances, didn't score them. Tonight, they've scored pretty much every good opportunity that they've had, and even the ones that they weren't expecting to score, they have done. Got a little bit of luck at just the right time. Here is Fernandes, whose free kick deflected off the wall and into the net. Gives it to Martinez, who lifts it over the top. It bounces off Justin and almost into the path of Rashford, eventually cleared by Coady. And then 𝗀𝗏𝗏 brings it clear. Leicester on the front foot again. They come down the right. Soumaré into Justin. Charges forward. He's got 𝗂𝗂𝗏 at the far post. He's looking for him. It's a deep cross. 𝗂𝗂𝗏's going to get there, but he just lost sight of the ball, I think, under the glare of the floodlights. It was very deep and he was by the byline, and it was a difficult angle for him, but he couldn't control it. Another great break down this right-hand side by Justin. It's a poor cross, I have to say. It scoops it rather than crosses it, and it's a high, loopy one. It's heading out of play. It's very, very difficult for 𝗂𝗂𝗏 to get anything on that and get it sent goalwards. Tottenham leading by 2-0 in the... So I think Peppers maybe caused some of that. It basically dismissed this competition out of sight at the weekend by saying what he was going to do and the team that he was going to play. That puts it in the heads of the players that he's not bothered about this competition. And obviously I've not seen the game, but you can just imagine and there's a lot of senior players, playing this evening in that team, but they're getting well beaten. So far. And I just think sometimes managers, they don't need... Pep's one of the greatest managers ever. But don't dismiss that competition. Say, we'll have to play the kids. We'll have to play our second string because we've got nobody available. I'm making a point about the schedule, I think. Arsenal 2-0 up away at Preston. Chelsea 2-0 down away at Newcastle. 1-1 Aston Villa Palace, and Brighton 2-0 down at home to Liverpool. They're the latest scorelines in the Carabao Cup. Tonight you can listen to coverage of Brighton against Liverpool live on TalkSport right now. Ball with Marcus Rashford, who plays it into the right channel. I'm not entirely sure who he was aiming at there, but it didn't reach either 𝗀𝗏𝗏 or Dalot. Goes through to Danny Ward, and it's cleared upfield. Header by Lindelof into midfield, but it's a blue shirt that's quickest to it. 𝗀𝗏𝗏 gets hold of it, turns away, space to run into. It's 4-on-4 here. 𝗀𝗏𝗏 sends it wide to the left, and Casey McAteer, who gets into the box, dazzles his way past one challenge, then runs into Casemiro. And there's a bit of an issue here inside the box. Was it 𝗀𝗏𝗏 that he caught in the end? I think it was. 𝗀𝗏𝗏 has gone down. He's got back to his feet now after getting smashed in the nose. And Leicester, who were just about to restart their attack, are going to have an uncontested drop ball over on the far side of the pitch. Andy Madley, the referee, is going to adjudicate over that. Never caught him in the face, by the way. Miles away from it. United 1 win in just 8 games, so confidence is not high, and the concession of another goal in this game will certainly not make them any more stable. They would like to get the 5th goal in this game and really put Leicester City to bed. Coady, Skip,
Better football from Leicester City. 𝗂𝗏𝗏𝗏 looking to release Justin. They've done that down the right side. He's got 𝐻𝑰𝑰 in the centre. He's crossed into the box. He's steered behind by Casemiro. Manchester United on the back foot here at the start of the second half. We're lucky. Lindelof was 3 or 4 yards behind every other Manchester United player in that attack. He played everybody onside. It just goes to show that they're not organised at all defensively. And it's certainly kept our attention this game, that is for sure. It's been a fascinating match to watch. And Manchester United fans, if it finishes like this, will be really happy with the start that Ruud van Nistelrooy has made. The scoreline looks attractive, but this is a pliable Leicester team. Well, certainly wasn't the first half anyway. Here is Luke Thomas's delivery into the near post, away by Casemiro. Back out as far as Ēlkanous. Thomas stays onside, gets the return, back to Ēlkanous once again. Wants to play it into Justin. Looks for the ball back down the right side, but Justin can't squeeze it back to him, so it goes towards the halfway line. Skip picks it up, and Leicester have it just in front of the centre circle. They go towards the left, and 𝘁𝗍𝗄 back infield to Soumaré, deep ball into the heart of the penalty area, thrusted on by Justin, back across the face of goal, comes back out wide again, and Justin down in the right wing position tries to get beyond Rashford, who commits a foul. It's going to be a free kick in the right wing position, and Conor Coady trying to urge his team just to lift themselves, but it's Manchester United that have just dropped off the pace. On the back foot, aren't they? I said that goal just before half time. If Leicester come out in a positive, and they have been, they look much the better side. James Justin's had 5 or 6 opportunities already down this right hand side, got himself into good positions, hasn't really picked the right final ball yet, but now another opportunity to whip a free kick in from 10 yards from the byline. It could be awkward, put this right on top of the goalkeeper. This is where it needs to go. He's been flaky so far. Yep, it's a decent place for a free kick down the side of the penalty area on the right, a crossing position which Ēlkanous whips towards the back post. I think it was aimed towards Justin but headed clear. 𝗂𝗏𝗏𝗏 tries to recycle it, doesn't get it right, but nor does Garnacho as he attempts to clear, and Ēlkanous is quickest to it. 𝐻𝑰𝑰 combines with him, gets it back again from Ēlkanous into the penalty area. McAteer's gone down. I don't know if he slipped and pulled his hamstring there. I think Martinez might have bumped into him. That's all I'm going to say at this point. Right, yeah. Are you suggesting he got a... Well, he put his arms behind his back and looked very, very sheepish. Just having another look at it on the replay. Oh, no, he didn't. He slipped. Yeah, he did. He slipped and twisted a knee, maybe a groin. But it was funny, Martinez's reaction, he kept his hands behind his back and he's like, wasn't me. Looks very, very guilty. I thought it just fell awkwardly, and it looks like that's the case. Here is the corner on the near side to be taken by Thomas. Thomas drifting the ball over towards the far side. It's flicked on by Coady at the near post, but Casemiro did well to help out. And then it's collected by Dalot, right side of the box, and Manchester United look to escape. 4-2 the score. They haven't had any of the play in Leicester's half at the start of this second half. And Fernandes just trying to calm proceedings down. And Manchester United looking to reset and rebuild. Ruud van Nistelrooy just in conversation with René Hacker on this near touchline. There are a couple of substitutes warming up. Mazraoui, Højlund, Amad Diallo and Johnny Evans, who has seen some changes at this place since he made his debut, that is for sure. Seen some changes since he came back from Leicester City. Almost a poor back pass to Danny Ward, which 𝗀𝗏𝗏𝗏 was alert to and almost forced him into another error. The ball has been cleared eventually by the former Liverpool man and up towards halfway, but Manchester United have got it back again. Yeah, it's been really difficult to describe what sort of performance this is from Manchester United. They've scored 4 goals. Well, it sort of sums up their season, really, Danny, doesn't it? You know, they're capable of the brilliant, and they're also capable of the ridiculous as well, and that's the way it is. And you know, this game is not over, despite the fact that they've scored 4 times tonight. Here is Soumaré, and that's they've got brilliant players, and that's why there's so much frustration about Erik ten Hag not getting the best out of them. But it is going to take time to try and mould them into a group and find a tactical plan that gets them producing decent results on a consistent basis. Here is
Garnacho leaving the ball to 𝗁𝗏𝗍, a right-footed shot, rifled down towards the goalkeeper's left. Good save by him. Back to 𝗁𝗏𝗍 again on the volley as he turns and swivels and tries to hit it, but it only rises into the top of the Stretford end behind the goal and goes out for a goal kick away to our left. Arsenal 3-0 up now away at Preston. The first one was a decent strike, but again it's Garnacho down that right-hand side. He's looked the liveliest of all the Manchester United players, you know, going forward. Probably Bruno Fernandes after that. Rashford, I think, has been very, very quiet. 𝗁𝗏𝗍, very, very quiet this evening. I think that's probably his first and second shot, you know, in the space of a few seconds. The first was a decent strike. The second one, well, I think I've had better at that end as well, and I've nearly cleared the Stretford end. United lost it, won it back, lost it again, and then the ball was played forward by Skipp towards 𝗂𝗍𝗄𝗃𝗃. It went behind him, and United have got it back again inside their own half. Here is Martinez. Rashford looking to make a run in behind. The ball never came his way. Frustration from Rashford. Comes back towards Martinez. Rashford comes shorter now. Gives it to the Argentine, who's being harassed by 𝐿-Khnous, who scored that terrific goal for Leicester. Out towards Rashford from Fernandes. And 𝗂𝗍𝗄𝗃𝗃 is giving it straight to Fernandes inside the area. He's sat the goalkeeper down. He's free at the Stretford end and he smashes it in from 4 yards out. A terrible back pass from 𝗂𝗍𝗄𝗃, intercepted by Fernandes. He dances round the goalkeeper and puts it in. And all you can hear around Old Trafford on a night where Manchester United score 5 is Ruud van Nistelrooy, standing in the dugout, looks on, a gleeful look towards the Stretford end, because Manchester United are going to the quarter-finals. Ruud van Nistelrooy must be thinking, this management lark's quite easy. We've not played particularly well, and we've scored 5 goals. Unbelievable. But Leicester, and 𝗂𝗍𝗄𝗃 especially, shot themselves in the foot there. It's a terrible back pass. Sells the goalkeeper so short. Bruno Fernandes just drifts around the goalkeeper, wanders around him, and then, I mean, you just got to hope. Conor Cody's on the line, hoping that he just hits the ball at him or something like that. It's a really poor goal from Leicester's point of view. An absolute gift for Bruno Fernandes. The second one he's been gifted this evening. Tottenham 2, Manchester City 1, and Matheus Nunes with the goal. A brilliant finish on the half volley for the Portuguese midfielder, and Manchester City are back in it. Manchester United, I think, are going to make some changes now that they've hit the hour mark and they lead by 5 goals to 2, and there might be more in this for them. Ball over the top towards Garnacho, and he's got some space down into the penalty area. Played in by Ugarte, sets it back straight to Soumaré. One back by Rashford. Garnacho tried to win it back again. Samare's being harassed by Rashford, and then the clearance by James Justin, a little bit late from Lisandro Martinez, who apologises. But Justin's had a couple of moments tonight where he's looked a little bit shaky, and I think he was involved in that 𝗂𝗍𝗄𝗃 back pass where they sort of got in each other's way. 𝗂𝗍𝗄𝗃 couldn't quite get it back to the goalkeeper with the requisite strength. Fernandes picked it off, rounded the goalkeeper, stood in front of the Stretford end. He was about 2 yards out from goal and just slammed it into the net beyond Conor Coady, who was waiting on the line. No, you're right. I think James Justin was there almost like he was going to tackle his own defender, you know, and from that point made it very, very difficult for 𝗂𝗍𝗄𝗃, because I think 𝗂𝗍𝗄𝗃 was thinking, oh, I might get clipped here, so didn't quite put his foot back far enough to play the pass hard enough, and obviously that's what led to a really soft back pass, and Bruno Fernandes was on it in a flash. Garnacho down the left. Fernandes has tried to send him away. Garnacho's kept it in by sweeping the ball away from the byline, diving in. I mean, call me old-fashioned, but Manchester United have made this approach for Ruben Amorim, but will there be some supporters looking at the scoreline tonight and thinking to themselves, well, why are we paying all this money to get this geezer out of Sporting, who has no connection to the club and has only been a coach for 5 years, when we've got Ruud van Nistelrooy standing on the touchline orchestrating what has been a terrific victory over Leicester City? That'll be the headline, won't it? Yeah, but they're not here watching the game, that's why. I mean, it's not been a 5-2 performance by any means. You know, yes, they've taken their chances. They've been fortunate on 3 occasions,
I would say. Offside probably was one of the goals. We've still not seen a definitive replay of that, but it certainly looked offside in real time. A massive deflection for Bruno Fernandes's free kick, and then there Leicester shoot themselves in the foot and they give another goal away. You know, it could easily be at this stage 2 each, you know, quite comfortably. I think long term, if you played like this every week, Manchester United will still be 14th in the table. Simple as that. Because there would be better teams that would turn up here and would beat them more often than not. You know, Leicester have given away 3 goals here. And then there's Casemiro's absolute worldie that doesn't happen very often. Well, they lead 5-2 right now. And Manchester United are expected to appoint Ruben Amorim. Looks like he will be in charge after the international break at this moment. Here is Fernandes out towards Garnacho on the attack again, getting to the edge of the penalty area, weaving one way then the other, then goes on the outside, tackled by 𝗁𝗁𝗁, pushes the ball out into the fullback position, but it's Bruno Fernandes who wins it back for Manchester United in those red shirts. A swirling ball by Ugarte, it's just off radar and goes behind and away for a goal kick away to our left-hand side. Leicester haven't won here very often. Their last away win in 2021 was given to them by 𝗂𝗏𝗂𝗂. It's their only win in the last 15 visits. They haven't beaten Manchester United in the League Cup since a 2-0 win at home in the 4th round, in the year that both the Prince of Wales and the Duke of York got divorced. Dolly the sheep was born. Glenn Hoddle became the England boss. And the year of the Arndale Centre bombing here in Manchester. The year? No idea. Glenn Hoddle being the England boss? I thought you would have got it at Dolly the sheep, to be fair. November 1996. Oh, you went 97. Izzy went 97. So close. Steve Claridge and 𝗚𝗿𝗄𝗏 scored the goals at Filbert Street that day. Here is Dalot down the right as Manchester United look for goal number 6 on the evening. It goes to Casemiro, floats it out towards the near side, chested down by Garnacho. Garnacho coming forward. Mazraoui on the left-hand side, waiting for a pass from Fernandes, picks it up in the wing position. Floated in by Fernandes towards the far post. Goalkeeper thought about coming, then decided he couldn't. Mazraoui keeps it alive. An overhead kick. Oh, that would have been special from Ahmad. He got up really high. Superbly executed an overhead kick, which was heading to the far corner. And he puts his hands across his face because he knows it was close. Incredible technique. That's a proper bicycle kick. That's absolutely superb. It sits up nicely. It comes off. Oh. The chest, and then he does everything right. He's so unlucky not to score with that. The technique, the strike, everything was almost perfect. Oh, that would have been a golden moment, wouldn't it? Absolutely terrific from Amad Diallo, who I think the Manchester United supporters have been wanting to see more of. Well, they're seeing more of Ayew here, who's won the ball inside the penalty area. He's got it onto his left foot, back onto his right. Casemiro is there again. And a good game tonight, Casemiro, actually. He's been in the right place defensively on a couple of key occasions, and he's scored 2 goals for Manchester United. And that's why he's there. You know, you cannot buy experience, and he has more than anybody else. Samare hits the bar from the edge of the penalty area with a right-footed shot, which had 𝗁𝗁𝗁𝗁 beaten all ends up. Oh, I think he might have just got a fingertip on it, Sam. Well, what an effort it was from Boubakary Samare. Picks it up right on the angle of the D, smashes it towards the far corner. Is that the fastest slow motion replay you've ever seen? It's unbelievable. It's like they speeded it up. I think he might have just got a fingertip on that. Well, even if he did, it was only the width of the crossbar that stopped Leicester from getting a 3rd goal. Here come Manchester United again. Dalot has sent it centrally to Casemiro. A lovely floated ball out towards the left, and Garnacho. He attacks the penalty area from the left-hand side. Leicester are backpedaling here. It's Fernandes now who's got it. Chips it over the top. Amad Diallo takes it down inside the area. He tries to take it to the byline. Pulls it across the face of goal. Pops off the goalkeeper. Comes towards Garnacho. Didn't reach him. Mazraoui into Fernandes. They're putting the pressure on here. Garnacho down the left into the penalty area. He's got 3 to aim at. He skips in on his right foot. Gets it back to the edge of the box. Smacked by Fernandes, and he hit it straight at Mazraoui, and it's cleared away by Leicester. Mazraoui's had a little chuckle
towards himself, you know, tried to get out of the way, had absolutely no chance. But at the other end, again, whether it's a save or not, another opportunity for Leicester. Could have easily been 5-3. Well, it's been entertaining, Danny, hasn't it? But you know, when you talked about why not give 𝘁𝗺 𝗵𝗄𝗎, if you've watched the game, okay, you can understand it. It's not as maybe They're good coming as again. Dallo over the top into the penalty area. He's got 𝗁𝗏𝗏 in the centre. Tries to lift it into the box, and I think the offside flag went up anyway. And it's going to be a free kick this time. This time, the assistant on the far side was pretty keen and handy with that flag. They gave this job to an interim manager before, and it didn't quite work out. There was no real plan. They've got a plan. You've got to give them credit for that. They've gone, right, we've identified our manager. You know, they've not just spoken to him this week. That's clearly been in the pipeline for a while. They've identified him as the man they want to put in charge. Don't deviate from that plan. Doesn't matter now if 𝘁𝗺 𝗵𝗄𝗎 goes and wins the next 4 games. You do not deviate from that plan, because that is what you think is the right thing to do. Yannick Vestergaard coming back from a long-term injury is about to come on for Leicester City. I think it was a save, Sam. Just seen a replay of that. Still might not have crept in all honesty. It was the slightest of touches from the goalkeeper. Well, he'll get credit for it, 𝗁𝗏𝗏. Well, what an effort it was from Soumaré from the edge of the box. Mazraoui. Into Dallo. Dallo back to de Ligt, and then forward by Casemiro. Collected by Ugarte, then Fernandes, then Garnacho. See, if you put legs in and around Casemiro, he's still got a role to play, without a shadow of a doubt, because he could just sit in that role, a bit like Jorginho does sometimes at Arsenal. You know, he doesn't need to run all over the place, but you've got to put legs around him for somebody else to do that work for him, because clearly he's not as young as he used to be, doesn't have that athleticism, but the experience that he's got, putting himself in the right position. Fernandes into Garnacho. Garnacho is pushed to the floor by James Justin. He's got away with that, James Justin. Ugarte won't allow 𝗁𝗏𝗏 to get away with that. 𝗁𝗏𝗏𝗏 and Amad Diallo winning the ball back, turning, firing it into Fernandes, edge of the area, plays it left. Diallo's got it again, tries to pull it in towards the near corner. He hits the side netting. I thought there was no chance he could even test the goalkeeper from that sort of range, such was the tightness of the angle, but he dragged the ball back towards the near post, and it went smacking into the side netting. We've got quite a few changes in the offing here. We've got 5 for Leicester. Vestergaard, Buonanotte, Odsonne-Edouard, Alves, all coming on, and Mabadidi, I think. Come on, who's coming off then? Quick, Sam. 𝗁𝗏𝗏𝗏. El Khanous. I'm going to guess that if Edouard's coming off, then 𝗁𝗏𝗏𝗏 will come off too. 𝗂𝗂𝗏𝗏𝗏. I thought James Justin was sort of like was slumping towards the touchline. Nope, he's changed his mind and gone back. Evans and 𝗁𝗏𝗏𝗏 coming on for United. So we've got El Khanous and 𝗂𝗏𝗏𝗏 and 𝗂𝗂𝗏𝗏𝗏 off. It's a sign from Stelli Cooper that the game's over, isn't it? That's basically what he's saying now. He goes, look, I accept that. I'm just going to give players last 20 minutes, some minutes, rest a few, give some minutes and just rotate a little bit. McAteer is off as well, and 𝗁𝗏𝗏𝗏 too. So I think I've got my 5 now. 𝗂𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, 𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏, Khanous, 𝗂𝗂𝗏𝗏𝗏 and McAteer. They're all off. And I've given you the ones that have come on. I can't believe the coaches aren't down there shouting to those players, you're coming off. You know, they've all waited till their number's gone up on the board. Will Alves, who made his Leicester debut in January 2023 in the FA Cup win over Watford, has waited quite a long time to come back into the team. De Ligt is coming off, and he's going to be replaced by Johnny Evans, and I imagine that Joshua 𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏 is going to be replaced by 𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏. That's my guess. It's Brighton 2, Liverpool 3. It's Garnacho that's coming off. Is it? Garnacho coming off. Tariq Lamptey scored in the 90th minute. They're in injury time, and there's still a chance for Brighton, who like a late comeback.
Game not over yet. That's over on TalkSport 2 as we speak. So I think 𝗁𝗏𝗄's just as surprised as anybody. That means that Fernandes will go to the left, Diallo will play on the right, 𝗁𝗏𝗄 will play as the 10, and Højlund through the centre. Big game on Sunday. Manchester United will take on Chelsea. The Sunday session comes from here with Adrian Durham this week. And they got Leicester in the league after that, before an away game with Ipswich after the international break. Everton at home and then Arsenal away. The next two Europa League fixtures, PAOK at home and Bodo Glimt at home. Two fixtures they should be targeting to win. That would put them in a reasonable position. They're in a reasonable position here. They lead by 5 goals to 2. It's going to be a much tougher test, though, isn't it, against Chelsea? Casemiro looking for Fernandes, almost. A lovely ball over the top, which almost had the range on it to reach Fernandes. He kept it alive, and Mazraoui has brought it back down the left side. Casemiro in towards Højlund, uses his body well to hold off 𝗍𝗏𝗏, who's been coming back from injury. Out to the right it goes. Mavididi trying to get back at Ahmad. Casemiro onto Dalot, into Ahmad, who's inside the penalty area, turns away from Soumaré, left-footed shot, saved down low by Danny Ward in front of the Stretford end. He's had an impact since coming on, Ahmad Diallo, that is for sure. Well, this is the difference between him and 𝗁𝗏𝗏. He's been on, what, I don't know, 10 minutes? But he's had 4 or 5 runs, he's tried an overhead kick, he's run around, he's looked sharp, he's looked bright. He's done more in 10 minutes than 𝗁𝗏𝗏's done in 75. 5-2 to Manchester United with 15 to play on TalkSport 2. More action for you over the weekend. Newcastle-Arsenal is live on TalkSport on Saturday morning. And we'll be with you from 11 o'clock on TalkSport. Rashmi Chowdhury and I up at St James's Park. Sunday session comes live from here as Chelsea are the visitors. Monday night football, Fulham against Brentford. Sporting taking on Manchester City on Tuesday night. By then, maybe Pep will be out of the League Cup. We'll see. Here is Fernandes down the left-hand side, trying to get into the wing position. Produces a deep cross. Amad Diallo is at the far post. It's over his head, and he's scurrying out to the far side to try and keep it alive. He does well enough to do that, and it goes back towards halfway. But United are still in possession. Is there another goal in this for them? Mazraoui out to Fernandes. Fernandes back to Mazraoui again. Leicester with everyone behind the ball now, just trying to hold off further damage that possibly United might inflict. The big scoreboard at Old Trafford, it's not the biggest, by the way, it's just like a strip of LED lights at either end, is still going around doing the substitutions, because 7 at one time almost blew its processor, although I think it's probably got a chip from 1994 still in there. I think your Christmas lights are bigger than that, aren't they? My Halloween lights are bigger than that. Here is Dalot over on the far side, juggling with the ball. Yeah, it's a big old Halloween vibe in my town. You know, we embrace it. Tomorrow night I'll be out on the streets of Didsbury, all the kids doing the trick or treating. I might come round and scare you then. Well, there's special little avenues in Didsbury where they really go to town on it, and they dress up like proper characters from. Can we just clip that up? Special little avenues that Sam likes to dress up and go and visit on an evening. It's for trick or treating. Oh, sorry. It's all done in the right spirit, Danny. Here's Højlund coming forward, being chased by Buonanotte. Buonanotte does well, robs the ball, turns it over, and now they come forward at pace. Over on the left-hand side, Will Alves feeds the ball into the path of Steffi Mavididi, who cuts in towards the edge of the penalty area. Will Alves on the turn, a right-footed shot, and it's an easy save. From the edge of the penalty area, straight down the throat of 𝗁𝗏𝗏𝗏, who drops to his knees and will clear away. 77 gone. I think the game's died a little bit now. Nothing's really going to happen in this last probably 15 minutes with a little bit of injury time. I think, both teams have accepted that Manchester United are going to win this. Well, they're into injury time at the Amex Stadium, where Brighton is still trying to find an equaliser. It's 3-2 in the 96th minute. That's just finished, in fact, over on TalkSport, and Liverpool just about survived a late scare. They're through to the quarter-finals. Crystal Palace look like they're going to join them. There's 10 minutes left in their game away at Villa. They lead by 2-1. Newcastle 2-0 up against Chelsea, who look like they're going out of the League Cup under Enzo Maresca. And despite playing a relatively strong team tonight, actually, Chelsea. Not the lightest of selections. They did have a £100 million midfielder in the selection. It's a very strong team. I've just pulled it up now. It's Felix is in there, Dewsbury Hall, Mudryk's in there, Cucurella, Badiashile,
Enzo Fernandez. Yeah, and Kunku's playing as well. That could be a Premier League side quite easily. Preston being beaten by Arsenal, as you'd expect, 3-0. And Tottenham 2, Manchester City 1. The conclusion of which, by the way, is going to be on TalkSport after that game has finished on TalkSport Brighton-Liverpool. And that has now finished, so it won't be long before they hand over. In fact, Adrian, I can see him doing that link to that game as we speak. It's a double shifting tonight. I don't know if you've noticed. TalkSport and TalkSport 2 wanted to do it all. He's the GOAT, isn't he? Oh, well, he couldn't handle it. He didn't really break a sweat either, which was quite frustrating for those of us who have to toil at this game. Here is Alves, right side. Tries to push the ball into the centre, looking for 𝗂𝗂𝗏𝗂𝗏. Justin's got another problem. He's on the floor, but players continuing. Samare into Skip. Leicester looking to try and come forward. I mean, if they were to score now, the last 10 minutes might be quite interesting. It would be. But they're playing at a snail's pace and they're pushing the ball around the midfield. Since the first 10 minutes of the second half, I thought Leicester were good. They came out. James Justin had a lot of opportunities down this right-hand side to get a good final ball in. Didn't necessarily pick the right option, or his final ball was poor, and that really sort of denied them too many opportunities. And since then, it's been a fairly even game, I guess. But again, Leicester, they shot themselves in the foot, didn't they? Here is Mazraoui, on to 𝗁𝗏𝗁𝗏, back to Fernandez on the halfway line. Still Ruud van Nistelrooy stalks the touchline. I mean, the Europa League's going to be a target for Manchester United, but so should the League Cup. The winners tonight just 3 games away from Wembley. Well, they can't win the Premier League. They're not going to get Champions League. So, what are they going to play for? They've got a couple of cup competitions. That's what they have to go for this season. Ruud van Nistelrooy knows how important this trophy can be. He won the competition in 2006. And right now, any trophy is important to this club. Here's 𝗁𝗏𝗁𝗏, out to Fernandez. They're heading to the quarter-finals. Fernandez tries to cut in on his right foot, jinks away from one and up there. It's collected by Fernandez again, whose right-footed shot is blocked by Skip, who throws himself in front of the effort. And it breaks to Mazraoui, who gives it to Amad Diallo. That right side clogged up with Dalot and Diallo. And it goes all the way back to Altay as Manchester United take control and stay composed, keep hold of the ball and don't waste passes. Here's Højlund taking it from Dalot, and in the right channel he goes, swishes it out to the left where there's a bit of room for Fernandez. Bruno Fernandes plays a reverse ball into Joshua 𝗁𝗏𝗁𝗏, who runs towards the edge of the penalty area on the left, then tries to twist away from Coady, does well, plays it into the box, hits Justin, goes behind out for a corner. A little bit of bright movement from 𝗁𝗏𝗁𝗏, the best we've seen all night, really. It's just taken him 80 minutes to get going. What have you made of Leicester overall tonight? Because their fans will be a little bit disappointed, I think, with some of the defending they've seen. 9 changes, right thing to do? Defending hasn't been great. Second goal killed them, I think, when they thought it was offside. Managed to get themselves back into it and then conceded another one. They've done okay. I don't think they deserve to be losing 5-2. If you'd have said 2-1 on the whole sort Here's of base the corner, of play. Towards the near post, flick on by Dalot is out as far as 𝗁𝗏𝗁𝗏, goes back in by Mazraoui, flicked away by Vestergaard, picked up by 𝗂𝗂𝗏𝗂𝗏, who tries to run it clear, gives it to Alves, but it's intercepted by ugarte, who's had a good game. Down the left to Dalot again, tries to twist away from Justin. He's in the penalty area. Ugarte now to elevate the ball forward. Does he? No. Mazraoui instead is his target. He's played it square onto Johnny Evans, who's encouraged to shoot from 35 yards, but he's no Casemiro. Hands off the ball to the Brazilian, who gives it into Fernandez, who gets in round the back and then hooks the ball towards goal, but it's over the top of the crossbar. Lovely ball by the Brazilian. Casemiro dripped over the top of the Leicester defence, and he was facing away from goal, then twisted and volleyed it towards the goal, hoping that he was going to get his hat-trick, Bruno Fernandes, and he was so close to it. Yeah, very, very difficult though, as it's dropping over that shoulder. Very few players can execute that. I think we've seen Cristiano Ronaldo do it on a few occasions, even Lionel Messi, but not many more than that, as it comes over that shoulder, then having to go across it. Very, very difficult skill. But 2-1, maybe 3-1 at a push. Manchester United probably would have been a fair reflection of the actual game. Well, a lot of those supporters will enjoy the fact that they've seen 7 goals tonight, especially 5 of them. Old Trafford was full
And still quite a few people still inside the stadium, despite the fact there's only 8 minutes to go and the game probably is over. Manchester United got some big games to play upcoming. Leicester too have got some big matches in the offing. I would say, Sam, if Manchester United play like this against Chelsea at the weekend, they'll probably get beat. Depends what Chelsea team turn. Well, here is Mabadidi skipping past 2 challenges and then sending the ball towards the far corner, and 𝗀𝗏𝗏 gets down to fingertip it round the post and it's out for a corner. Leicester have Ipswich away at the weekend to the promoted teams meeting. Manchester United, Leicester is their following game the following Sunday, before they welcome Chelsea, go to Brentford, welcome West Ham and invite Brighton to the King Power Stadium, and that's midway through December. Here's the corner far side, taken by Mabadidi. It's aimed towards 𝗁𝗏𝗿𝗍, but interrupted by Amad Diallo, and he backheels it into the path of Casemiro rather confidently, and then up it goes to Højlund. Doesn't hold it up. Soumaré forward. Mabadidi comes towards the edge of the area, opens his body up to try a strike. It cannons off 2 defenders, Casemiro, then Lindelof, and then breaks for United to try and counter-attack. Fernandes onto Højlund. He runs into space inside the Leicester half. On the right-hand side, he's got Manchester United's winger, Amad Diallo, who's offside, which is a criminal offence, actually. Bearing in mind he was involved in the attack from a long way out. Going to make a change here. 𝗂𝗏𝗏𝗏 is about to come on. I imagine that is for 𝗂𝗏𝗄𝗎, who's still yet to add to his goal that he scored on the opening night of the Premier League campaign, 𝗂𝗏𝗄𝗎. But he's going to be replaced by the 250th Academy graduate to play for the Manchester United first team, 𝗂𝗏𝗏𝗏. 18 years of age, impressive in the academy. He is a goal threat, and he's on for Manchester United for the last 7 minutes of the game. Easy one to Ruben Nistel, that, isn't it? You know, 3 goals ahead, 5 minutes to go. Throw a young player on. Again, makes everybody look good, really. Well, Crystal Palace looking good for a place in the quarter-finals. They lead Aston Villa by 2-1. Newcastle 2-0 up in the last minute against Chelsea. Arsenal, they're through. Tottenham and Manchester City involved in a tight game. That's on TalkSport as we speak. Well, Angel says he wins something his second season. We'll find out, maybe, won't we, this year? Here is 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, edge of the penalty area for Leicester City. Looking for a 3rd goal on the night. Soumaré out to the far side. Collected by Mabadidi. Gets it back into the penalty area he goes. Out wide again to Soumaré. He hesitates, gives it to Mabadidi. Manchester United players camped on the edge of the penalty areas. The ball goes round the corner into the box. It comes back to Mabadidi, who rides one challenge, not a second, and Evans takes charge of it, gives it back. Luke Thomas is going to strike. He scored here before. He cracks it goalwards. It's stopped and into the arms of 𝗀𝗏𝗏𝗏. A little bit of late Leicester pressure as we approach the 86th minute of the game at a misty, murky Old Trafford. And that's the signal for 1 or 2 to start escaping down the gangways, knowing full well that the game is over and that Manchester United will join Liverpool, will join Newcastle and Arsenal in the quarter-finals of the Carabao Cup. Brentford, who went through last night. Southampton, who had a bit of a scare against Stoke but still managed to get over the line. Here is ugarte over the top for Mazraoui, who gets in behind Buonanotte, produces a cross towards the far post. Luke Thomas has to intervene before it reaches Amad Diallo, and it's out for a corner in front of the Stretford end. When's the draw, Sam? Thursday, is it, perhaps? No, it draws tonight after the conclusion of the Tottenham Hotspur Manchester City game. So we will know soon enough who the fixtures are in the next round of the competition. And we are going to have some big hitters, aren't we, in the next round of the competition. I think all of the lower league teams are out now, aren't they? Here is Amad Diallo into Lindelof, back towards ugarte, whose strike is blocked by Justin. Repels out to the far side, where it's collected by Bruno Fernandes, and then he is sent back down the right by Casemiro. Just overcooked the pass, too much on it,
And it goes all the way out of play and away for a goal kick away to our left-hand side. 73,400 here tonight. It is a rickety old joint now. And every now and again when the rain starts to come too heavily, there's a new water feature which has emerged in recent years. The joinery, which Manchester United haven't managed to upkeep, gets exposed. But they are going to either rejig this whole place or they're going to rebuild the whole thing. And they're yet to decide exactly how they're going to do it. It's certainly already going through the official channels in order to get planning permission, so that Sir Jim Ratcliffe's vision of a new Trafford will retain many of the features of Old Trafford, but yet have a very modern twist. I think you have to look at what Liverpool have done at Anfield, the way they've expanded that and built that. We were there the other week, and suddenly now the Kop is now the smallest stand there, you know, and they've sort of done that seamlessly, haven't they? Or you go sort of the Tottenham route, keep it on the same site and sort of rebuild around it and half of it while you're still using this stadium. Yep, I mean, it's got to be the best, doesn't it? That's what Manchester United demand, and it can only be the best, I think, if they do end up rebuilding the whole thing. It's going to take ages to do it piecemeal, because all of this, unlike Anfield, is connected. The whole thing is connected. There isn't one part of the stadium that isn't linked to the other, and that makes it more difficult, I think. Free kick to Leicester over on the far side. Late on in the game, it's a deep one towards the far post. Vestergaard with a header back across the face of goal, but straight out of play. And away for a goal kick away to our right-hand side. Ruud van Nistelrooy was part of a refreshed coaching staff this summer. It includes 2 other Dutchmen and a Swede. Andreas Gorgsen, who is the first team coach responsible for set pieces, but not just set pieces. 30% of all goals come from that measure. And they know that there is still work to do. We understand that there will be appointments from within the coaching staff of Sporting Lisbon that will join with Ruben Amorim. Carlos Fernandes, Adilio Candido and Jorge Vital, sports scientist Paulo Barrera and Emmanuel Ferrer, all set to join Manchester United along with Ruben Amorim. And that might mean a clear out of the current staff, of which Ruud van Nistelrooy is leading tonight. And I wonder how many games he's going to get. Reports earlier suggested it might be as many as 4. And if they all go as well as this, then he'll be quite happy with his lot. It's only Manchester United's 5th win in 15 games. 2 minutes of added time at the end of the 90. Manchester United in control now. 3-goal cushion over Leicester. 5-2 the score. Big puffy coats and woolly hats starting to rise from their seats, and a load of supporters trickling down the exits now as Manchester United try to push the ball forward. Good performances tonight. Where would you start to look if you're a Manchester United manager? Casemiro's played well, that holding role. I think he's done very, very well in that area. Scored a fantastic goal. Obviously scored the second one as well. You know, did well to follow up his own header off both posts. Apart from that, I'm looking round and I'm thinking, nobody. Bruno Fernandes has been okay. Casemiro again from the edge of the area over the top of the crossbar. Oh, Ugarte played well. I thought him and Casemiro, that partnership has functioned well tonight. Diallo's looked good when he's come on. Garnacho's had a bit of a Garnacho was good. Obviously he's gone off. I was looking around the pitch too. It's really odd because it's a 5-2 win, but nobody's been outstanding. I think it's been a good, solid Manchester United performance with a couple of holes in it, and the difference is Manchester United. It's been an okay performance. They've been better than Leicester, and they've got a bit of luck. They've definitely got a bit of luck. That's what I would say. The free kick, the offside. Yeah, it's not a bad performance. But they've taken those chances, and they've had missed chances like that before, Danny. I mean, watching them on Sunday, they missed so many chances. It was frightening. But tonight, they have been converting those chances. They aren't in rude health, otherwise he wouldn't be in charge.
but Van Nistelrooy's one night as boss might turn into a few more. Certainly there might be a few that call for that after a 5-2 victory over Leicester City. It wasn't as thrilling as all guns blazing as maybe it sounds, but Manchester United have scored 5 goals, and that is a rarity, especially at the moment where converting chances has been a major problem for them. It's a sizable win, a statement win. 2 goals for Fernandes, 2 for Casemiro, and 1 from Alejandro Garnacho as well. Look, Ruben Amorim will take charge, either this week, next, or the week after, but he will inherit a team that, for all their faults, are League Cup quarter-finalists, thanks to this rude gesture. Manchester United 5, Leicester City 2.